அன்பார்ந்த மாணவ செல்வங்களே, உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. பள்ளி கல்வியை முடித்து எதிர்கால கனவுகளோடு தங்களுடைய வாழ்க்கை பயணத்தில் இரண்டாவது கட்டத்தை அன்பார்ந்த மாணவர்களே, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் நம் அனைவரின் மீதும் நின்று நிலவட்டுமாக. ஆமீன். பள்ளி கல்வியை முடித்து தன்னுடைய எதிர்கால கனவுகளோடு வாழ்க்கை பயணத்தில் அடுத்த கட்டத்திற்கு அடியெடுத்து வைத்திருக்கும் மாணவர்களையும் அவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்து அனைத்து உதவிகளையும் செய்து கொண்டிருக்கும் அவர்களுடைய பெற்றோர்களையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம். சதகத்துல்லா அப்பா கல்லூரியிலே இளநிலை மற்றும் முதுநிலை முதலாம் ஆண்டு வகுப்புகள் இன்று முதல் இன்ஷா அல்லாஹ் ஆரம்பமாகின்றன. இன்று முதல் தொடர்ந்து 5 நாட்களுக்கு, அதாவது புதன், வியாழன், திங்கள், செவ்வாய், புதன் ஆகிய 5 நாட்களுக்கு இணைய வழியிலே இண்டக்ஷன் ஆளுமை தூண்டல், மாணவர்களுடைய ஆளுமை திறன்களை தூண்டுவதற்காகவும் அவர்களுடைய திறன்களை வளர்த்துக் கொள்வதற்காகவும் பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெறும் இன்ஷா அல்லாஹ். அதனைத் தொடர்ந்து வகுப்புகள் அவர்களுக்கு வியாழக்கிழமை முதல் வழக்கம் போல் நடைபெறும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மாணவ செல்வர்களுக்கான ஒரு தாழ்மையான ஒரு வேண்டுகோள், இந்த ஆளுமை தூண்டல் நிகழ்ச்சியிலே மிகச்சிறந்த ஆளுமைகள் எல்லாம் உங்கள் முன்னால் உரையாற்ற இருக்கிறார்கள். ஆகவே அன்பார்ந்த மாணவ செல்வங்களே, உங்களுடைய உரைகளை நீங்கள் கேட்பதோடு மட்டுமல்லாமல் குறிப்பெடுத்து வைக்கவும் வேண்டுமாறு உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். குறிப்பெடுத்தல் என்பது திறன்களிலே மிகச்சிறந்த ஒரு திறன், ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் திறன்களிலே மிகச்சிறந்த ஒரு திறன். அந்த திறன்களை தாங்கள் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் உங்களை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஒவ்வொரு நாளும் இன்று சரியாக 10 மணிக்கு நிகழ்ச்சிகள் இணைய வழியில் ஆரம்பமாகும். கண்டிப்பாக அனைத்து மாணவர்களும் நிகழ்ச்சியிலே இந்த பயிற்சி வகுப்பிலே கலந்து கொள்ள வேண்டும். உங்களுடைய வருகை பதிவேடு, அட்டெண்டன்ஸ் உங்களுக்கு கம்பல்சரி, கட்டாயம். ஆகவே அனைத்து மாணவர்களும் கண்டிப்பாக இணைய வழியிலே வகுப்பிலே இணைய வேண்டும். ஒருவேளை உங்களுடைய நண்பர்கள் ஏதாவது பணியில் இருந்தால் அவர்களை தகவல் சொல்லி உடனடியாக அந்த இணைப்பிலே இணைய சொல்லுங்கள் என்று உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். இன்றைய வகுப்பு சரியாக 10 மணிக்கு ஆரம்பமாகும். 10 மணி முதல் 1 மணி வரை இன்றைய வகுப்புகள் நடைபெறும். இன்று ஒரு நாள் மட்டும் 10 மணிக்கு வகுப்புகள் ஆரம்பமாகும். நாளைய வகுப்பு 9 மணிக்கு மிகச்சரியாக ஆரம்பமாகும். 1 மணிக்கு முடிந்துவிடும். இதே போல் அடுத்த வாரம் திங்கட்கிழமை காலை 9 மணிக்கு வகுப்புகள் ஆரம்பமாகும், 1 மணிக்கு முடிந்துவிடும். செவ்வாய்க்கிழமை 9 மணிக்கு வகுப்புகள் ஆரம்பமாகும், 1 மணிக்கு முடிந்துவிடும். இந்த நாட்களில் எல்லாம் என்ன நடைபெறும், உங்களுக்கு பயிற்சி வகுப்புகள் என்ன நடைபெறும் என்றால், நம்முடைய கல்லூரியிலே இருக்கின்ற அனைத்து சிறப்பு அம்சங்களையும் உங்களுக்கு நாங்கள் தெரியப்படுத்துவோம். கல்லூரியுடைய செயல் திட்டங்கள் என்ன, செயல்பாடுகள் என்ன, கல்லூரியிலே மாணவர்களுக்கு என்னென்ன வசதிகள் இருக்கிறது, கல்லூரியை நாம் எப்படி அணுக வேண்டும், அலுவலகத்தை எப்படி அணுக வேண்டும், இது போன்ற செய்திகளை எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லித் தருவதற்காக
இந்த 5 நாட்கள் இணைய வழியிலே வகுப்புகள் நடைபெறும். கண்டிப்பாக மாணவர்கள் தவறாது கலந்து கொள்ள வேண்டும் என உங்களை நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அது மட்டுமல்ல, மிக சரியான நேரத்திற்கு தாங்கள் அந்த இணைப்பை தொட்டு லிங்கில் இணைப்பை தொட்டு வகுப்பிற்குள் வருமாறு தங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். 10 மணிக்கு வகுப்புகள் என்றால் 10 நிமிடங்களுக்கு முன்னால் 9:50க்கு நீங்கள் வகுப்பில் இணைய வேண்டும். நாளை முதல் 9 மணிக்கு வகுப்புகள் என்றால் 8:50 மணிக்கு நீங்கள் வகுப்பில் இணைய வேண்டும். இந்த வகுப்புகள் அனைத்தும் ஜூம் செயலியில், ஜூம் ஆப் மூலம் நடைபெறும் என்பதை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். வகுப்பிலே இணைந்திருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ட்ரெஸ் கோட், அவர்களுடைய உடைகள் மிக நேர்த்தியாக இருக்க வேண்டும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நீங்கள் 10 நிமிடங்களுக்கு முன்னால் கண்டிப்பாக இணைய வேண்டும். அப்படி இல்லாத மாணவர்களுக்கு பின்னால் வகுப்பில் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்பதையும் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். வகுப்பில் இணைந்தவுடன் உங்களுடைய வீடியோ மற்றும் ஆடியோ இரண்டையும் மீட் மோடில் வைத்து விடவும் இந்த செய்தியும் உங்களுக்கு நாங்கள் தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறோம். யூடியூப், ஜூம் இணைப்பில் இடம் கிடைக்காதவர்கள் நம்முடைய கல்லூரியின் யூடியூப் வலையொலி தளத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும். அந்த யூடியூப்பிலும் நம்முடைய நிகழ்ச்சிகள் நேரலையாக லைவ் நிகழ்ச்சியாக நடைபெறும் என்பதை உங்களுக்கு நாங்கள் தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறோம். கண்டிப்பாக ஆசிரியர்கள் சொல்வதை கேட்க மட்டும் செய்ய வேண்டாம், அவர்கள் சொல்வதை அனைவரும் குறிப்பெடுத்துக் கொள்ளவும் உங்களை நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கிறோம். பெற்றோர்களுக்கு ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள், பெற்றோர்கள் தங்களால் இன்றைய வகுப்புகளை கண்டிப்பாக மாணவர்களோடு உடன் அமர்ந்து கவனிக்க வேண்டும் என்பதையும், தங்களால் இயன்ற அளவு 5 நாட்கள் வகுப்பையும் அவர்களோடு உடன் அமர்ந்து நீங்கள் கவனித்தால் கல்லூரியுடைய செயல் திட்டங்கள், இத்தனை நாட்கள் கல்லூரி கடந்து வந்த பாதைகள் அனைத்தும் உங்களுக்கு தெரிய வரும் என்னும் தாழ்மையான ஒரு வேண்டுகோளையும் இந்த நேரத்திலே பெற்றோர்களுக்கு வைக்கிறோம். அழகான ஒரு காலை வேளை, இறைவனின் நல்லருளாலும் நாட்டத்தாலும் நலமுடனே வளம் பெருக, கல்வி தேனை பாங்குடனே பருக நாம் அனைவரும் இன்று இணைய வழியில் இணைந்துள்ளோம். பள்ளி கல்வியை முடித்து வாழ்வின் அடுத்த கட்டத்திற்கு வந்துள்ள மாணவ செல்வங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். திருவள்ளுவர் சொல்லுவார், தந்தை மகனுக்காற்றும் உதவி அவையத்து முந்தி இருப்ப செயல் என்பார். அது போன்று அந்த குறளுக்கு இலக்கணமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பெற்றோர்களே, மகன் தந்தை காற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொள் என்னும் சொல் என்னும் குறளுக்கு இலக்கணமாய் வாழப்போகும் அன்பார்ந்த மாணவ செல்வங்களே, இந்த 5 நாட்கள் இணைய வழி ஆளுமை தூண்டல் பயிற்சி வகுப்பிற்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்றைய நாளின் முதல் நிகழ்ச்சியாக அல்லும் பகலும் என் கரம் பிடித்து அல்லாஹ் என்னை நல்வழிப்படுத்து, அறவழி நடக்கும் சிந்தையை கொடுத்து அல்லாஹ் என்னை உன்வழி நடத்து என்று இறைவனை வேண்டி கிராத் ஓத நம்முடைய கல்லூரியின் அரபுத்துறை பேராசிரியர் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். கிராத். أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع ويغفر لي خطيئتي يوم الدين.
ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. I seek refuge in Allah from Shaitan, the rejecter. In the name of Allah, the most beneficent, the most gracious, the most merciful. He who created me and guides me, he who feeds me and waters me, and when I get sick, he heals me. He who makes me die and then revives me. He who, I hope, will forgive my sins on the day of the reckoning. My Lord, grant me wisdom and include me with the righteous. அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால் துவங்குகிறேன். அவன் எத்தகையவனெனில் அவன்தான் என்னை படைத்தான், மேலும் அவனே எனக்கு பின்னர் வழிகாட்டுகின்றான். அவனே எனக்கு உண்ணவும் அருந்தவும் செய்கின்றான். நான் நோயுற்ற காலத்தில் அவனே என்னை குணப்படுத்துகிறான், மேலும் அவனே என்னை மரணிக்கச் செய்கிறான். பிறகு அவனே என்னை உயிர்ப்பிப்பான். நியாய தீர்ப்பு நாள் அன்று எனக்காக என் குற்றங்களை மன்னிப்பவன் அவனே என்று நான் ஆதரவு வைக்கின்றேன். இறைவனே, நீ எனக்கு கல்வி ஞானத்தை வழங்குவாயாக, மேலும் சாலிகான உத்தமர்களோடு என்னை சேர்த்து வைப்பாயா. அருள்மறை குரானில் கவிஞர்கள் என பொருள்படும் சூரத்து ஷுஅரா அத்தியாயத்திலிருந்து வசனங்கள் 78 முதல் 83 வரை. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. அன்பார்ந்த மாணவ செல்வங்களே, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம் மாணவர்களின் ஆளுமை பண்புகளை, மாணவர்களின் திறன்களை வளர்க்கக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சியிலே மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்று முதல் 5 நாட்கள், புதன், வியாழன், மீண்டும் அடுத்த வாரத்தில் திங்கள், செவ்வாய், புதன் ஆகிய 5 நாட்கள் இந்த மாணவர்களின் ஆளுமை பண்புகளை தூண்டுகின்ற இந்த நிகழ்ச்சி 5 நாட்கள் நடைபெறும். இணைய வழியில் ஜூம் செயலி மூலமாக நடைபெறும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த ஆளுமை பண்பு நிகழ்ச்சிகளிலே மிகச்சிறந்த ஆளுமைகள் உங்கள் முன்னால் பேச இருக்கிறார்கள். நீங்கள் அவர்களுடைய உரைகளை கேட்பதோடு மட்டுமல்லாமல் குறிப்புகளை எடுத்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். குறிப்பெடுத்தல் என்பது திறன்களை வளர்க்கும் பண்புகளில் தலை சிறந்த ஒரு பண்பாகும். ஆகவே குறிப்பெடுக்க வேண்டும் என்று உங்களை நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியிலே இன்று சரியாக 10 மணிக்கு ஆரம்பித்த இந்த நிகழ்ச்சி 1 மணிக்கு நிறைவடையும். மாணவர்கள் எந்த காரணம் கொண்டும் தங்களுடைய இணைப்பு மற்றும் பாஸ்வேர்டு வேறு யாருக்கும் அனுப்பக்கூடாது என்பதை நாங்கள் மாணவர்களுக்கு கேட்டுக்கொள்கிறோம். உங்களுடைய உடை மிக நேர்த்தியான ஒரு உடை அணிய வேண்டும் என்பதை கேட்டுக்கொள்கிறோம். சரியாக குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு முன்னால் இன்று ஒரு நாள் மட்டும் 10 மணிக்கு இணைய வழியிலே வகுப்புகள் ஆரம்பமாகும். 9:50 மணிக்கு மாணவர்கள் வர வேண்டும் என்றும், நாளை முதல் 9 மணிக்கு இணைய வழியிலே வகுப்புகள் ஆரம்பமாகும் என்பதையும், 8:50 மணிக்கு முன்னால் மாணவர்கள் வந்து இணைய வேண்டும், இணைப்பில் வந்து இணைய வேண்டும் என்பதையும் மாணவர்களுக்கு தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறோம். இதனைத் தொடர்ந்து வந்தாயே தாயே, வாமகனே என்றாயே, தந்தாயே என்னாவில் சரம் சரமாய் தமிழ் பேச, உன்னை மறப்பேனா, உன்னை பாடாமல் இருப்பேனா, தமிழ் தாயை வாழ்த்தி பாட இதோ தமிழ் தாய் வாழ்த்து. நீராறும் கடலுடுத்த நிறமடந்த கெளிலொழுகும்
வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடன திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த வெறும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீர் இளமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you, my dear Nightingales, for your enchanting vocals. And also I thank Mr. M. Sadakathullah, Head Department of Tamil Unaided, for introducing the theme of the program. Thank you, sir. And now it's time to welcome the gathering. So here I invite the mouthpiece of our college, Dr. S. Mahadevan, Head Department of Tamil Aided, to welcome the virtual gathering and brief about the college management in his blaring language. Welcome, sir. Sir. Sir, you may continue with your welcome address. நன்றி. Thank you. மிகச்சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுடைய வரவேற்பு நிகழ்ச்சியினுடைய தலைவர், கண்ணியத்திற்குரிய சதகத்துல்லா அப்பா கல்லூரியினுடைய முதல்வர், அன்பிற்குரிய டாக்டர் முகமது சாதிக் அவர்களே, துணை முதல்வராக மிகச்சிறப்பாக பொறுப்பேற்று கல்லூரியை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய சையது முகமது காஜா அவர்களே, நம்முடைய பேராசிரியர் பெருமக்களே, ஆட்சிக்குழுவினுடைய
தலைவர் அவர்களே, ஆட்சிக்குழுவினுடைய செயலாளர் அவர்களே, ஆட்சிக்குழுவினுடைய பொருளாளர் அவர்களே, ஆட்சிக்குழுவினுடைய கண்ணியத்திற்குரிய உறுப்பினர்களே, அன்பு மாணவ மாணவிகளே, பெற்றோர்களே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கத்தை நான் சதகத்துல்லா அப்பா கல்லூரியின் சார்பிலே தெரிவித்து உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்பவனாக என்னுடைய வரவேற்புரையை தொடங்குகிறேன். சதகத்துல்லா அப்பா கல்லூரி 1971 நம்முடைய தென் மாவட்டத்திலே, அதுவும் திருநெல்வேலி சீமையிலே ரஹ்மத் நகர் என்கிற இந்த பகுதியிலே தொடங்கப்பட்டு இன்றைக்கு தென் மாவட்டங்கள் மட்டுமல்லாமல் தமிழ்நாடு முழுக்க பேசப்படக்கூடிய உயர்தரம் மிக்க கல்லூரியாக நம்முடைய சதகத்துல்லா அப்பா கல்லூரி திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. என் இறைவனே, நீ எனக்கு ஞானத்தை அருள் புரிந்து நல்லோர்களுடன் என்னை சேர்ப்பாயாக. இதுதான் இந்த கல்லூரியினுடைய விருது வாக்கு. மாணவ மாணவிகளே, இந்த கல்லூரியிலே பயில்வதற்கு நீங்கள் பெரும் பேறு பெற்றவர்கள் என்றுதான் நான் சொல்ல வேண்டும். என்ன காரணம் என்று சொன்னால், இந்த கல்லூரி நேர்மையாக வழிநடத்தக்கூடிய ஆட்சிக்குழுவை பெற்றிருக்கக்கூடிய கல்லூரி. இந்த கல்லூரியினுடைய பேராசிரியர் பெருமக்கள் தரமான பேராசிரியர் பெருமக்களாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எந்த சூழலிலும் இறை அச்சத்தையும் ஒழுக்கத்தையும் உயர் பண்புகளாக போற்றக்கூடிய கல்லூரியாக நம்முடைய சதகத்துல்லா அப்பா கல்லூரி திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அன்பு மாணவ மாணவிகளே, 12ஆம் வகுப்பு முடித்து நீங்கள் நம்முடைய கல்லூரிக்கு நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள். நல்ல தொடக்கம் பாதி முடிவு என்று சொல்லுவார்கள். நல்ல தொடக்கத்தை நீங்கள் தொடங்கி இருக்கிறீர்கள். இந்த கல்லூரியை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், காயல்பட்டினத்தினுடைய மாஞானி, இந்த காயல்பட்டினத்தினுடைய மாஞானி என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது நாங்கள் காயல்பட்டினத்திலே இருந்து கொண்டு இன்றைக்கு இந்த வரவேற்புரையை வழங்கி கொண்டிருக்கிறோம். இது இறைவனுடைய பேரு என்று நினைக்கிறேன். காயல்பட்டினத்தினுடைய மாஞானி ஷெய்கு சதகத்துல்லா அப்பா அவர்களுடைய நற்பெயரில் அமைந்த கல்லூரி. நீங்கள் கேட்கலாம், யார் இவர்கள் என்று கேட்கலாம். நிறைய பிள்ளைகளுக்கு அவர்களை பற்றி தெரியாது. இஸ்லாமிய இலக்கியத்திலே சீரா புராணம் என்கிற ஒரு அருமையான இலக்கியம் இருக்கிறது. நபிகள் பெருமானார் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை பற்றி சொல்லக்கூடிய இலக்கியம். அந்த இலக்கியம் உருவாவதற்கு காரணமாக இருந்த பெருமகனார் யார் என்று சொன்னால், மாஞானி ஷெய்கு சதகத்துல்லா அப்பா அவர்கள். அவர்களுடைய வழிகாட்டலிலே, அவர்களுடைய அரபு அந்த திறனிலே, அரபு நுண்ணறிவிலே உமறு புலவர் எழுதிய காப்பியம்தான் இன்றைக்கு இஸ்லாம் என்று நாம் சொல்லக்கூடிய காப்பியம். அன்பு மாணவ மாணவிகளே, திறமான கல்லூரியிலே நீங்கள் படிப்பதற்காக வந்திருக்கிறீர்கள். உங்களை முதலிலே வருக வருக என்று இந்த கல்லூரியின் சார்பிலே நாம் வரவேற்கிறோம். இந்த கல்லூரிக்கென்று ஒரு பாரம்பரியம் உண்டு. இந்த கல்லூரிக்கென்று ஒரு பண்பாடு உண்டு. நம்முடைய தேசிய தரம் மதிப்பீட்டு கல்விக்குழு என்று சொல்லப்படுகிற NAC இந்த கல்லூரிக்கு வருகை தந்த போது, இந்த கல்லூரியை போன்று ஒரு தேசிய ஒருமைப்பாட்டு பூங்காவை வேறு எங்கும் பார்க்க முடியாது என்று சொல்லக்கூடிய வகையிலே இஸ்லாமிய சிறுபான்மையை நடத்தக்கூடிய கல்லூரியாக இந்த கல்லூரி இருந்தாலும், இந்த கல்லூரியிலே எல்லோரும் சமமாக மதிக்கப்படுகிறார்கள். அதுதான் இந்த கல்லூரியினுடைய சிறப்பான ஒரு தன்மை. ஒரு இந்தியாவினுடைய தேசிய ஒருமைப்பாட்டை நீங்கள் இந்த கல்லூரியிலே பார்க்க முடியும். ஒழுக்கம் மிக்க, இரையச்சம் உடைய, தேச முன்னேற்றத்தில் உறுதி கொண்ட மாணவர்களை உருவாக்குவதற்காக 1971 தொடங்கப்பட்டு, அன்பு மாணவ மாணவிகளே, நீங்கள் இந்த கல்லூரியினுடைய 50வது ஆண்டு பொன்னுலா ஆண்டிலே நீங்கள் அடியெடுத்து வைத்திருக்கிறீர்கள். அறிவு பணியில் அரை நூற்றாண்டு காலம் பயணிக்கக்கூடிய சதகத்துல்லா அப்பா கல்லூரியின் சார்பிலே உங்களை வரவேற்பதிலே பெருமை அடைகிறோம். பாளையங்கோட்டையினுடைய நடுநாயக பகுதியில 40 ஏக்கர் பறந்து விரிந்த பரப்பிலே இந்த கல்லூரி உருவாக்கப்பட்டு 1990 மனோன்முனியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய இணைவு பெற்ற கல்லூரியாக இந்த கல்லூரி திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. 1997 இருபாலாரும் பயிலக்கூடிய கல்லூரியாக இந்த கல்லூரி பரிணமித்துக் கொண்டிருக்கிறது. 99 இந்த கல்லூரி வெள்ளி விழாவை கொண்டாடியது. NAC என்று சொல்லப்படுகிற தேசிய தரமதிப்பீட்டு கல்விக்குழு 2003 இந்த கல்லூரிக்கு B கிரேட் என்கிற கிரேடினை வழங்கியது. இறைவனுடைய அருளிலே 2009 A என்று சொல்லப்படுகிற உயர்ந்த தரத்தை இந்த சதகத்துல்லா அப்பா கல்லூரி பெற்றது. மாணவ மாணவிகளே, அது மட்டுமல்ல, தென் தமிழகத்திலே, அதுவும் இந்த தென் மாவட்டத்திலே ISO 9001/2015 பெற்ற ஒரே அரசு உதவி பெறக்கூடிய கல்லூரி எது என்று சொன்னால் சதகத்துல்லா அப்பா கல்லூரி தான். நீங்க பயிலக்கூடிய இந்த பாடத்திட்டம் என்பது தன்னாட்சி பாடத்திட்டம். 2007-2008 சதகத்துல்லா அப்பா கல்லூரி தன்னாட்சி கல்லூரியாக உருப்பெற்றது.
2015 3.40 என்று சொல்லப்படுகிற அந்த உயர்தரத்தை பெற்ற ஏ கிரேடு பெற்ற கல்லூரியாக இந்த கல்லூரியானது உருவானது. இந்த கல்லூரியை வழிநடத்தக்கூடிய ஆட்சிக்குழு நேர்மையான ஆட்சிக்குழுவாக, தொலைநோக்கு பார்வையுடைய ஆட்சிக்குழுவாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த கல்லூரியினுடைய ஆட்சிக்குழு தலைவர் அவர்கள் அல்ஹாஜ் வஉஎஸ் சையத் அப்துல் ரஹ்மான் அவர்கள் காயல்பட்டினத்தை சார்ந்த ஒரு பெரும் வணிகராக திகழக்கூடியவர்கள். ஒரு கல்வி நிறுவனத்தை அந்த பகுதியிலே நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள்தான் நம்முடைய கல்லூரியினுடைய ஆட்சிக்குழுவினுடைய கண்ணியத்திற்குரிய தலைவராக இருக்கிறார்கள். கண்ணியத்திற்குரிய தாளாளர் மற்றும் ஆட்சிக்குழுவினுடைய செயலாளர் அவர்கள் அல்ஹாஜ் தாயிசே ஃபதூர் ரபானி சாஹிப் அவர்கள். பெயருக்கு ஏற்ப ஞானத்தின் திறவுகோலாக இந்த கல்லூரியை 47 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அவர்கள் வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். பன்னூல் ஆசிரியராக உலகம் முழுக்க பயணம் செய்யக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பயணியாக, ஒரு பெரிய கல்வியாளராக இந்த கல்லூரியை ஒரு சதகத்துல்லா அப்பா பல்கலைக்கழகம் என்று மாற்றுவதற்கு பெரும் முனைப்பு கொண்ட ஒரு பெருமகனாராக நம்முடைய கண்ணியத்திற்குரிய தாளாளர் அவர்கள் இந்த கல்லூரியை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களை வருக வருக என்று அன்போடு வரவேற்கிறோம். கல்லூரி ஆட்சிக்குழுவினுடைய பொருளாளர் அவர்கள் உலகமெல்லாம் அவர்கள் சுற்றிய போதும் அவர்களுடைய நினைப்பு என்பது எப்போதும் இந்த கல்லூரியை சார்ந்ததுதான். அல்ஹாஜ் எம் ஷேக் அப்துல் காதர் அவர்கள் இந்த கல்லூரியினுடைய பொருளாளராக இருக்கிறார்கள். அவர்களை கல்லூரியின் சார்பிலே வருக வருக என்று இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அன்போடு வரவேற்கிறோம். அது மட்டுமல்ல, இந்த கல்லூரி விளையாட்டுத் துறையிலே சிறந்து விளங்குகிறது என்று சொன்னால், முன்னாள் மாணவர்கள் இந்த கல்லூரியிலே சிறந்து விளங்குகிறார்கள் என்று சொன்னால் அதற்கு காரணம் அல்ஹாஜ் எம்.கே. முகமது நாசர் அவர்கள் ஆட்சிக்குழுவினருடைய உறுப்பினராக இந்த கல்லூரி மாணவர்களை தொடர்ந்து ஊக்கப்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஐயா அவர்களை வருக வருக என்று அன்போடு வரவேற்கிறோம். அதே போன்று இந்த கல்லூரியினுடைய ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் மேலப்பாளையத்தை சார்ந்த பொறியாளர் ஜனாப் LKMA முகமது நவாப் ஹுசேன் அவர்கள் இந்த கல்லூரியை மிக அருமையாக அவர்கள் புதுமை சிந்தனைகளால் ஒரு ஆட்சிக்குழு உறுப்பினராக வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஐயா அவர்களை அன்போடு வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். அதே போன்று காயல்பட்டினத்தை சார்ந்த அல்ஹாஜ் இலியாஸ் அவர்கள், பேராசிரியர் எஸ் அபுபக்கர் அவர்கள் இந்த நான்கு பெரும் கல்வியாளர்களும் இந்த கல்லூரியினுடைய ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்களாக வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த கல்லூரியினுடைய முதல்வர் அவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், எங்களுடைய கண்ணியத்திற்குரிய முதல்வர் டாக்டர் முகமது சாதிக் அவர்கள் கணினித்துறையிலே ஒரு துறை சார்ந்த அறிஞராக ஏறக்குறைய 80களில் இருந்து அவர்கள் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். 2 முனைவர் பட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். ஒரு 35 முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்களை அவர்கள் உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். அந்த துறையினுடைய ஒரு பெரிய ஆய்வறிஞராக இருக்கக்கூடிய கண்ணியத்திற்குரிய கல்லூரி முதல்வர் அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை ஏற்பதற்காக வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை வருக வருக என்று அன்போடு வரவேற்கிறோம். இந்த கல்லூரியினுடைய துணை முதல்வர் அவர்கள் இந்த கல்லூரியினுடைய வணிகவியல் துறை, அதாவது அரசுதவி பெறா வணிகவியல் துறையிலே பணியாற்றி மாணவர்களை எல்லாம் நெறிப்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய டாக்டர் சையத் முகமது காஜா அவர்களை அன்போடு வருக வருக என்று அன்போடு வரவேற்கிறோம். இந்த கல்லூரியினுடைய விடுதிகள் மொத்தம் 3 விடுதிகள் இருக்கின்றன. வாவு ஷாகுலமூதி மாணவர் விடுதி 24,475 சதுர அடியிலும், மாணவியர் விடுதி ஒரு விடுதி 14,000 சதுர அடி, இன்னொரு விடுதி 14,000 சதுர அடி என்று 2 மாணவியர் விடுதியிலே மொத்தம் 510 மாணவ மாணவிகள் இந்த கல்லூரியிலே விடுதியிலே பயின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த கல்லூரியினுடைய அரபுத்துறை, வணிக மேலாண்மை துறை, வேதியியல் துறை, கணினியியல் துறை, வணிகவியல் பினான்ஸ் துறை, அதே போன்று வணிகவியல் துறை, பொருளாதாரத்துறை, ஆங்கிலம், தகவல் தொழில்நுட்பம், வரலாறு, நூலக அறிவியல், கணிதம், நுண்ணுயிரியல், உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து துறை, விளையாட்டுத் துறையோடு இந்த ஆண்டு உளவியல் துறையும் இந்த கல்லூரிக்கு வந்திருக்கிறது. இயற்பியல், தமிழ், விலங்கியல் என்று இந்த கல்லூரியினுடைய மணி மகுடங்களாக இந்த துறைகள் எல்லாம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன. நம்முடைய இணையத்திற்குரிய முதல்வர் அவர்களுடைய சிறப்பான வழிகாட்டலிலே இந்த கல்லூரியினுடைய துறைகளிலே 9 துறைகள் ரிசர்ச் டிபார்ட்மெண்ட், அதாவது ஆய்வு துறைகளாக வரலாறு, வணிகவியல், இயற்பியல், வேதியியல், ஆங்கிலம், கணிதம், விலங்கியல், கணினி அறிவியல், நுண்ணுயிரியல் என்று 9 துறைகள் இன்றைக்கு இந்த ரிசர்ச் டிபார்ட்மெண்டாக மாறி இருக்கிறது. அன்பு மாணவிகளே, நீங்கள் இங்கே அடியெடுத்து வைக்கிறீர்கள். முனைவர் பட்டத்தோடு இந்த கல்லூரியை விட்டு நீங்கள் வெளியே செல்ல முடியும். இந்த கல்லூரியினுடைய கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷனாக, தேர்வு ஆணையராக பேராசிரியர் அப்துல் காதர் அவர்களும், கல்லூரியினுடைய முதல்வர் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டபடியாக டாக்டர் முகமது சாதிக் அவர்களும், துணை முதல்வராக டாக்டர் சையத் முகமது காஜா அவர்களும், டெப்டி சிஓஇயாக டாக்டர் கண்ணா அவர்களும் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த கல்லூரியினுடைய வேறு சிறப்பு என்னவென்று சொன்னால்,
ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த கல்லூரியினுடைய வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வழிகாட்டு பயிற்சி துறையின் சார்பிலே சிடிஎஸ், டிவிஎஸ் போன்ற நிறுவனங்களிலிருந்து இந்த கல்லூரியிலே நேர்காணல்கள், வளாக நேர்காணல்கள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. சதகத் அவுட்ரீச் ப்ரோக்ராம் என்கிற அந்த ப்ரோக்ராம் ஆனது இந்த கல்லூரியில் இருக்கிறது. தேசிய மாணவர் படை, தேசிய தொண்டு இயக்கம், ரெட் கிராஸ், ஸ்போர்ட்ஸ், விளையாட்டுத்துறையை பொறுத்தவரையிலே இந்த கல்லூரி தேசிய சாதனைகளை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறது. எல்லாவற்றுக்கும் மணிமகுடமாக சென்டர் ஃபார் டிஜிட்டல் லேர்னிங் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு அருமையான ஒரு அமைப்பு இந்த கல்லூரியில் மட்டுமே இருக்கிறது. அன்பு மாணவ மாணவிகளே, NPTEL என்று சொல்லப்படுகிற அந்த தேர்வை தொடர்ந்து நடத்தக்கூடிய ஒரு தேர்வு மையமாக சதகத்துல்லா அப்பா கல்லூரி இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஒரு வருடத்திற்கு 1000 மாணவ மாணவிகள் தேசிய தேர்விலே வெற்றி பெறுகிறார்கள். அதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய கணேசத்திற்குரிய முதல்வர் அவர்கள், அதனுடைய பொறுப்பாளர் டாக்டர் ஷாஜுனிஷா அவர்களையும் அன்போடு நாம் வரவேற்கிறோம். அது மட்டுமல்ல, IIT மும்பை, IIT சென்னை என்று சொல்லப்படுகிற அந்த அமைப்புகள் எல்லாம் இணைந்து நம்முடைய கல்லூரி இன்றைக்கு பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது. உங்களுடைய வருகை இந்த கல்லூரிக்கு சிறப்பு தந்து கொண்டிருக்கிறது. உங்களுடைய வருகையை நாம் அன்போடு வரவேற்கிறோம், பாராட்டுகிறோம். இந்த கல்லூரியை நம்புங்கள், இறைவனை நம்புங்கள். எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அந்த பரிபூர்ணமான பேரருள் உங்களுக்கு இலங்குவதாக, கிடைப்பதாக என்று உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன். உங்களை இந்த கல்லூரிக்கு கொண்டு சேர்த்து இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களுக்கு நான் நன்றி பாராட்டுகிறேன். அருமையான ஆசிரியர் பெருமக்கள், ஒரு பைசா கூட நம்முடைய எந்த சூழ்நிலையிலும் யாரிடமும் பெறாத கல்லூரியினுடைய கண்ணியமான நேர்மையான ஒரு நிர்வாகம், கல்லூரியினுடைய வளர்ச்சி மட்டுமே எப்போதும் சிந்தனையாக கொண்ட கல்லூரியினுடைய ஆட்சிக்குழு, அருமையாக பாடம் நடத்தக்கூடிய பேராசிரியர்கள், அன்பாக உங்களை வழிநடத்தக்கூடிய அலுவலர்கள், இத்தனை பேரையும் கொண்டு தென் மாவட்டத்திலே மிகச்சிறந்த கல்லூரியாக சதகத்துல்லா அப்பா கல்லூரி திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. உங்கள் அனைவரையும் கல்லூரியின் சார்பிலும், கல்லூரி ஆட்சிக்குழுவின் சார்பிலும், முதல்வர் அவர்கள் சார்பிலும் வருக வருக என்று வரவேற்றவனாக எனக்கு வாய்ப்பளித்த நல்ல உள்ளங்கள் எல்லோருக்கும் நன்றி பாராட்டி என்னுடைய வரவேற்புரையை நிறைவு செய்கிறேன். மீண்டும் சொல்கிறேன், நல்ல தொடக்கம் பாதி முடிவு. என் இறைவனே, நீ எனக்கு ஞானத்தை அருள் புரிந்து நல்லோர்களுடன் என்னை சேர்ப்பாயாக என்கிற அந்த விருதுவாக்கை மீண்டும் சொல்லி வாய்ப்பளித்த நல்ல உள்ளங்களுக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம், நன்றி. Thank you, sir, for your indomitable welcome address. And your speech shows that no travel and no roads can be an obstacle to your speech in your thundering voice. Thank you so much, sir. Thank you. A leader is a dealer in hope, says Napoleon Bonaparte. And here I feel privileged to welcome a leader who has sown the seeds of hope amidst student community for more than a decade. And now I invite Dr. M. Mohammed Sadiq, our beloved principal, to give away the presidential address. Welcome, sir. Thank you. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. If you could count up the favors of God, never would be able to number them. For God is all forgiving and most merciful, says the Holy Quran. Am I audible? Sir, yes. Yes, sir, you're audible. Yes, yes. Okay. Respected Vice Principal of our college, Dr. SMA Syed Muhammad Khaja, respected Controller of Examinations, Dr. Abdul Kalam, respected Deputy Controller of Examinations, Dr. Kannam Taya, respected Dr. Roshan, respected Dean of Student Affairs, Dr. Rashida Begum, respected Dean Research, Dr. Sheikh Mahidin Badisha, respected Dean of Digital Learning, Dr. Shajinisha, respected Dean of Sports, faculty members, and my dear student friends, the organizer of this wonderful program, Dr. Zahir Hussain, and the members of the team of this today's program. Really, I feel very happy that Sadakathullah Appa College is
opening the first year UG and PG classes on this auspicious day. And it's a great pleasure that the young minds, young aspirants, the students of +2 courses have completed +2, as well as the students who have completed the bachelor degree is going to join in our college history, and the new venture is going to be started from today onwards. As a head of the institution, I want to say something to the young minds who are coming to this wonderful campus, and they are going to be stay here years together. For example, in our college, if a student who is joining in BSc Computer Science can complete MSc Computer Science and can complete MPhil Computer Science, and they can even do PhD in Computer Science, and while they are going out of the campus, they will be awarded doctorate in Computer Science. Likewise, there are 9 subjects in our college which are all research departments, from UG to research: physics, mathematics, chemistry, computer science, English, history, microbiology, and English, some 9 departments. In that, if students joining in the UG course can complete PG, and MPhil and PhD, so that they can get a research degree when they are going out of the campus. That is a wonderful facility available in our college. There are so many beautiful facilities in our college. We are having around 12,000 square feet library. It's one of the best and the largest library in the Tirunelveli city and in the arts and science colleges. And we are having wonderful indoor stadium, around 10,000 square feet indoor stadium for athletics and the people who are highly interested in sports. Ambitious facilities available in our campus, and beautiful hostel for women and men and women, hostel for boys and girls, and with a lot of facilities in it. And we are having a beautiful canteen renovated. Every modern facilities are available in the canteen, and we are having a beautiful environment, disciplined environment. Once the students joining in our campus will be assured that they will be made into disciplined, and number 2, they will be getting a job or they will be going for a higher education. This is our motto. We are going to create disciplined people in our campus. That is first important. And really, I feel very happy that young minds are joining in our college, and they are going to study a lot of things, not only subject wise, but also they are going to study about the discipline, about the hard work, about the success they are going to achieve in their lifetime. Okay. Now, whenever I am talking about the lifetime achievements, I will quote 3 people in all my talk. Number 1, Mr. Abdul Kalam, the former president of our great nation. Right? He's from a very poor family, and he was a paper boy. Early in the morning, he will draw papers and get some money. Using that money, he joined in St. Joseph's College, Trichy, could become the great leader, could become the president of a great nation. So poverty is not at all a criteria. வாழ்க்கையில முன்னேறணும் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணிட்டா ஏழ்மை ஒரு காரணம் கிடையாது என்பதற்கு மிக முக்கியமான உதாரணம் நம்முடைய முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள். அதே மாதிரி அசீம் பிரேம்ஜி, விப்ரோவோட சேர்மன், அவர் சொன்னாரு, if people are not laughing at your goals, then they are too small. என்ன அர்த்தம்? மற்றவங்க உங்களுடைய கோலை நீங்க சொன்னீங்கன்னா உங்களை பார்த்து அப்படி சிரிக்கணும். அப்படி சிரிக்கல அப்படின்னா அந்த கோல் ரொம்ப சின்ன கோல், இட்ஸ் யூஸ்லெஸ் கோல்.
people are not laughing at your goals, then they are too small. That was the words given by Azim Premji, the world's biggest, one of the biggest, richest man in the world, Azim Premji, Wipro chairman. Okay, so இப்போ நான் அந்த காலேஜ் சேர்றதுக்கு போய் எனக்கு ஒரு கோல் நான் செட் பண்ணணும். அந்த கனவு, அந்த 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 என்ன சொல்லலாம், அந்த குறிக்கோள் அது செட் பண்ணணும். அது யார்ட்டாச்சும் நீங்க சொன்னீங்கன்னா அதை என்ன செய்யணும், அதை பார்த்து அவங்க என்ன அவனுக்கு கிரிக்கெட் ப்ராஜெக்ட் சிரிக்கணும். அந்த அளவுக்கு அது பெரிய கோலா இருக்கும். ஸோ அப்துல் கலாம் வந்து அவரு ஒரு பேப்பர் பாயா இருக்கும்போது அவர் சொல்லியிருக்கலாம், நான் வந்து இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதியா சொல்லி தான் வச்சுக்கோங்களேன், அவரை பார்த்து எல்லாரும் சிரிச்சிருப்பாங்க இல்ல. தட் இஸ் அ கோல். ஸோ அதே மாதிரி நான் என்னுடைய கோலை நான் அடுத்தவங்க சொல்லும் போது அவங்க அதை பார்த்து சிரிக்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய கோல், அதாவது சிரிக்கிற சென்ஸ் இவனால எப்படி முடியும் அப்படின்னு நம்மளை பார்த்து அதாவது ஒரு இலக்காரமா சிரிக்கிற மாதிரி நம்ம சொல்ற அளவுக்கு அந்த கோல் என்னவா இருக்கும், பெரிய கோலா இருக்கும். தட் வாஸ் the words given by Azim Premji, விப்ரோவோட சேர்மன், மிகப்பெரிய சேர்மன், கிரேட் ஜென்டில்மேன் இன் த லைஃப். ஸோ அப்துல் கலாம் ஒரு என்ன எடுத்துக்காட்டா இருக்காரு அப்படின்னா, ஒரு மனுஷனோட ஏழ்மை, ஒரு மனுஷனோட வறுமை வந்து அவனுடைய எதிர்காலத்தை எந்த வகையிலும் பாதிக்காது, அவனுடைய வாழ்க்கையினுடைய முன்னேற்றத்தை எந்த வகையிலும் பாதிக்காது. மனசுல என்ன இருக்கணும்னா ஒரு ஃபயர், ஒரு இக்னைட்டட் மைண்ட் சொல்லுவாங்க, ஒரு அக்னி உள்ளக்குள்ள மனசுல எரிஞ்சுட்டே இருக்கணும். நான் இப்படி ஆகணும், இப்படி பெரிய ஆள் ஆகணுங்கிற அந்த 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 ஃபீல் இருக்குல்ல, அது இருந்துகிட்டே இருக்கு. ரைட். இன்னொருத்தர் நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன். அவர் பேர் மார்க் இங்கிலீஷ். அவர் வந்து ஹீஸ் அன் ஆஸ்திரேலியன் ஜென்டில்மேன். அவர் 1987ல எவரெஸ்ட் சிகரத்தை போய் நின்று அந்த அந்த கொடியை கம்பீரமா காமிச்சார். நீங்க கேட்கலாம், நிறைய பேர் எவரெஸ்ட் சிகரில் ஏறுறாங்க, மவுண்ட் எவரெஸ்ட் ஏறுறாங்க, இவர் மாத்திரம் பெரிய டிஃப்ரெண்டா இருக்காரா அப்படின்னு. எஸ், ஹி இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் மேன். ஏன் அப்படின்னா, ஹி இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு பர்சன். இஸ் அ மாற்றுத்திறனாளி. அவருக்கு 2 காலும் கிடையாது. மார்க் இங்கிலீஷ்க்கு 1987ல எங்க போய் நிக்கிறாரு, இமயமலை உச்சில போய் நின்று கொடியை காமிக்கிறாரு. 2 காலுமே இல்லாத ஒருத்தர். நம்மளால இப்ப இங்க இருந்து ஒரு 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 கிலோமீட்டர் நடக்க சொன்னா நடக்க முடியாது, ஏன்னா கால் வலிக்கும். ஆனா 2 காலுமே இல்லாத ஒரு மனுஷர் 7000 மீட்டர்ஸ் ஓகே, 7000 மீட்டர் மேல ஏறணும். மேலே ஒரு கால் எடுத்து வச்சா சறுக்கும், உச்சில ஏறணும். அவ்வளவு டெம்பரேச்சர் என்ன, sub-0 டிகிரி டெம்பரேச்சர், அதாவது -7 -8 அப்படிலாம் இருக்கும். ஒரு ஆள் நடக்க முடியாத ஒரு மனிதர், காலே இல்லாத ஒரு மனிதர் 7000 அடி அவர் வந்து மேல ஏறுறாரு, உச்சிக்கு ஏறாரு. உலகத்தினுடைய மிக உயர்ந்த உச்சிக்கு ஏறாரு. சறுக்கு, பனி, என்ன இருந்திருக்கும் அவர்கிட்ட மனசுல? அந்த அன்மியூட் ஆயிட்டு நினைக்கிறேன். 2 காலே இல்லாத ஒரு மனுஷனால என்ன செய்ய முடியுது அப்படின்னா, he can rise up to the Himalayan great heights. என்ன வேணும் நமக்கு மனசுல? அந்த தைரியம், என்னால முடியும் அப்படிங்கிற இமயமலை தொட முடியுங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் மார்க் இங்கிலீஷ். ரைட். 3வது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அவர் வந்து பீத்தோவன். பீத்தோவன் யார் தெரியுமா உங்களுக்கு? அவர் உலகத்திலேயே மிக சிறந்த பியானிஸ்ட், உலகத்திலேயே மிக இனிய ஒரு பியானிஸ்ட், அந்த கருவியை இசைக்கிற ஒரு மிக சிறந்த மனிதர் அவர். நான் அவருக்கு அவரோட ரகசியம் உங்களுக்கு தெரியுமா? அவருக்கு 95% ஒரு ஆள் என்ன செய்ய முடியாதுன்னா கேட்க முடியாது, பேச முடியாது. காதே கேட்காத ஒரு மனிதரால உலகத்துக்கே மிக சிறந்த இசையை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு சாதனை இருக்கும்போது, நம்மள எத்தனை பேருக்கு காது கேட்கல, நம்மள எத்தனை பேருக்கு கால் இல்லை, நம்மள எத்தனை பேர் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் லைஃப்ல? நம்மகிட்ட ஏன் இல்லை? நம்மகிட்ட என்ன இல்லை கேட்டானா, நம்மகிட்ட அந்த உந்துதல், நம்மகிட்ட அந்த உணர்வு, நம்மகிட்ட அடைந்தே தீரணுங்கிற அந்த வெறி, லைஃப்ல நான் சாதிச்சே ஆகணுங்கிற அந்த மோட்டிவ். என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் நான் சாதிச்சு அதை நான் தகர்த்து எறிஞ்சிட்டு என்னுடைய கோலை நான் ரீச் ஆகுவேன் அப்படிங்கிற அந்த வெறி இருக்குல்ல, அது யார் இருக்கோ அவங்க வந்து லைஃப்ல மிகப்பெரிய இடத்துக்கு போவாங்க. இப்ப இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 பேர் இந்த டாக்ல இருக்காங்க, 500 பேர் ஜூம்ல இருக்காங்க, இன்னும் 500 பேர் யூடியூப்ல இருக்காங்க. இதுல எத்தனை கலெக்டர்ஸ் இருக்காங்கன்னு யாருக்கு தெரியும்?
இதுல எத்தனை சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்கன்னு யாருக்கு தெரியும்? இதுல எத்தனை பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்கன்னு யாருக்கு தெரியும்? இதுல எத்தனை ஜனாதிபதிகள் இருக்காங்கன்னு யாருக்கு தெரியும்? இதுல எத்தனை சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க யாருக்கு தெரியும்? இதுல எத்தனை ப்ரொஃபசர்ஸ் இருக்காங்க யாருக்கு தெரியும்? இதுல எத்தனை வெளிநாட்டு மந்திரிகள் இருக்காங்க யாருக்கு தெரியும்? எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்காங்க. அவங்களை யாரு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தனி மனிதன் தான். எங்க அப்பா என்ன பெரிய ஆள் ஆக்கிடுவாங்க, அம்மா பெரிய ஆள் ஆக்கிடுவாங்க, அதெல்லாம் தாண்டி நான் பெரிய ஆள் ஆகணுங்கிற உணர்வு இருக்குல்ல, அது யார்கிட்ட இருக்கோ அவங்க பெரிய ஆள் ஆயிடுறாங்க. ரொம்ப ஷார்ட், ரொம்ப வெரி வெரி சிம்பிள். லைஃப்ல ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தன்னைத்தானே தாழ்த்துக் கொள்வதை விட கொடுமையான விஷயம் லைஃப்ல எதுவுமே இருக்க முடியாது. அடுத்தவங்க என்ன அடிக்கிறான், என்ன கொலை பண்றான், அல்லது என்ன அடக்கி வைக்கிறான், அதெல்லாம் கூட கொடுமை இல்லை. எது கொடுமை தெரியுமா? நானே என்னை தாழ்த்திக்கிறது. நானே என்னால அது முடியுமா? லாட்டரி சீட்டே வாங்காம எனக்கு பரிசே விழாதுன்னு சொல்றது இல்ல. லாட்டரி சீட்டே வாங்கல, ஆனா நமக்கு எல்லாம் எங்க லக் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இருக்காங்கல்ல. நம்ம எல்லாம் எங்க இன்ஜினியர் ஆக போறோம், நம்ம எல்லாம் எங்க கலெக்டர் ஆக போறோம், நம்ம எல்லாம் எங்க அதெல்லாம் முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு இருக்குல்ல. என்னைக்கு அந்த உணர்வு தூக்கி எறியப்படுகிறதோ அன்னைக்குதான் நீங்க முதல் ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறீங்க. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. லைஃப்ல யாரு தன்னை தாழ்த்திக்காம தன்னை அடுத்தவங்க முன்னாடி தனக்குடியும் வச்சுக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக கடினமா உழைக்கிறாங்களோ அவங்க மேல வந்துடுறாங்க. அழகா சொன்னான் பாரதி, அக்கினி கொஞ்சொன்று கண்டேன், அதை அங்கு ஒரு காற்றிடை பொந்தினில் வைத்தேன், வெந்து தணிந்தது காடு, தலல் வீரத்தில் குஞ்சொன்றும் மூப்பொன்றும் உண்டோன்னு சொன்னான். என்ன சாதாரண ஒரு அக்னி குஞ்சதான் கொண்டு போய் இந்த காட்டுல வச்ச மொத்த காடு என்ன ஆச்சுன்னா அழிஞ்சு எரிஞ்சு காந்தி போனது அப்படின்னு சொல்றான். சோ எனக்கு இருக்கிற அந்த மனசுல ஒரு சின்ன ஒரு துளி என்னைக்காச்சும் வந்துருச்சுன்னா அன்னைக்கு சதகத்துல்லா அப்பா சேர்ந்துட்டோம். இனி நான் வெளியே வரும்போது ஒரு கலெக்டரா தான் வெளியே வருவேன். இந்த காலேஜை விட்டு நான் வெளியே அந்த சொசைட்டிக்கு வெளியே என்ன எப்படி என்னை அடையாளப்படுத்தும் அப்படின்னா ஒரு பெரிய சூப்பரண்ட் ஆஃப் போலீஸா நான் அடையாளப்படுத்துவேன், அல்லது ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் அடையாளப்படுத்துவேன், அல்லது ஒரு பெரிய மந்திரியா அடையாளப்படுத்துவேன், அல்லது ஒரு பெரிய சீஃப் மினிஸ்டர் அடையாளப்படுத்துவேன், பிரைம் மினிஸ்டர் அடையாளப்படுத்துவேன். யாரோட கனவுகள் இங்கே புதுப்பிக்கப்படுகிறதோ அவர்கள் மிகப்பெரியவங்களா வருவாங்க. இன்னும் நீங்க அந்த கேம்பஸ்குள்ள வரல, இன்ஷா அல்லாஹ் சீக்கிரம் அந்த கேம்பஸ்குள்ள நீங்க வருவீங்க. வந்து பாக்குறப்போதான் தெரியும் இவ்வளவு விஷயங்கள் நமக்கு வாழ்க்கையில கொடுக்கப்பட்டிருக்கோம். இறைவன் மிக 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 ஒரு பெரிய கிருபை நமக்கு செஞ்சிருக்காங்கிறது அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும். சோ எந்த காரணத்தை கொண்டும் உங்களை நீங்க என்ன செய்யக்கூடாதுன்னா குறைவாகவோ, எந்த காரணத்தை கொண்டும் உங்களை நீங்கள் குறைவாகவோ அல்லது தாழ்த்தியோ மதிப்பிடக்கூடாது. எல்லா நேரத்திலும் இறைவன் எல்லாம் தந்திருக்கிறான் என்ற உணர்வோடு சந்தோஷத்தோடு நாம் பிரச்சனைகளை அணுக வேண்டும். பிரச்சனைகள் இல்லாம யாருமே இல்லை. எல்லாத்துக்கும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. சில பேருக்கு நிறைய பணம் இருக்கும், ஆனா உடம்பு சரியில்லாம இருக்கும். உடம்பு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும், பணம் இல்லாம இருக்கும். எல்லாருக்கும் சரியான குடும்பம் அமையாம இருக்கும். எல்லாத்துக்கும் ஏதோ ஒரு வகையில ஒரு பிரச்சனை இருக்கதான் செய்யுது. ஆனா அந்த பிரச்சனைகளை தாண்டி யார் மேலே வருகிறார்களோ அவர்கள் தான் ஜெயித்து காட்டுறாங்க. ஸோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டே இன் யுவர் லைஃப். முதல் நாள். அழகா சொல்லுவான் ஒரு ஸ்டீஃபன் கோவே அப்படிங்கிற ஒரு ஆதர் 7 Habits of Highly Effective Peopleங்கிற புக்ல சொல்லுவான். 1000 மைல் ஜேர்னி இருக்குல்ல, அது முதல்ல நம்ம எடுத்துக்கிற முதல் ஸ்டெப் இருக்குல்ல, அதுலதான் ஆரம்பிக்குது. 1000 மைல்ஸ் நம்ம ஜேர்னியை நான் கடக்க போறேன் இருந்தாலும் முதல்ல என்ன செய்யணும், ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கணும். அந்த ஸ்டெப் எடுத்து வைக்காத வரைக்கும் அந்த 1000 மைல்கள் அந்த பிரயாணத்தை முடிக்க முடியாது. ஸோ இப்ப நீங்க எடுத்து வச்சுட்டீங்க, முதல் ஸ்டெப் எடுத்து வச்சாச்சு. வாழ்க்கையில ஜெயிக்க போறேங்கிற அந்த உணர்வோட, புது விஷயங்களை நான் பார்க்க போறேங்கிற உணர்வோட, புது உலகத்தை நான் பார்க்க போறேங்கிற உணர்வோட, மிகப்பெரிய உச்சங்கள் அடையணுங்கிற அந்த உணர்வோட நான் என்ன செய்யறேன், என்னுடைய இந்த பயணத்தை நான் இன்னைக்கு துவக்க போறேன் அப்படிங்கிற உணர்வோட, புத்துணர்ச்சியோட, எல்லா கஷ்டங்களையும் தாங்கி வெளிவர முடியுங்கிற அந்த நம்பிக்கையோட என்ன செய்யுங்க, முதல் அடியை நீங்க எடுத்து வைங்க. சரியா? ஒரு கவிஞன் சொல்லுவான், இங்கே வீசுகின்ற இந்த காற்றில் எந்த மூங்கில் புல்லாங்குழலோன்னு சொல்லுவான். காடு முழுக்க நிறைய மூங்கில் இருக்கதான் செய்யுது. எல்லா மூங்கிலும் புல்லாங்குழல் ஆகுறது இல்ல. காட்டுல இருக்க எல்லா மூங்கிலுமா புல்லாங்குழல் ஆகுது. எந்த மூங்கில் தன்னை அறுப்பதற்கும் தன்னை துளையிடுவதற்கும் விட்டு கொடுக்கிறதோ அந்த மூங்கில் மட்டுமே புல்லாங்குழலாக வெளிவருகிறது. வாழ்க்கையில தன்னை எத்தனையோ சோதனைகள் வந்தாலும் அதெல்லாம் பொறுத்துட்டு, எத்தனையோ துன்பங்கள் வந்தாலும் அதையும் பொறுத்துக்கிட்டு, எத்தனையோ துயரங்கள் வந்தாலும் அதையும் பொறுத்துக்கிட்டு, கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அதையும் பொறுத்துக்கிட்டு, நான் அடைந்தே தீர்வேன் என்ற உச்சத்தோடு உணர்வுகளோடு யாரு போராடுகிறார்களோ அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா மிகப்பெரிய உச்சங்களை அடைகிறாங்க. அவங்களுக்கு தான் எந்த மூங்கில் தன்னை துளையிடுவதற்கும் தன்னை அறுப்பதற்கும் விட்டு கொடுக்கிறதோ அந்த மூங்கில் மட்டுமே புல்லாங்குழலாக இனிய இசை தருகிறது. ஆகவே மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், லைஃப்ல கஷ்டங்கள் வரும்.
சில சமயங்கள்ல பண கஷ்டம் வரும், சில சமயங்கள்ல உடற்கஷ்டம் வரும், சில சமயங்கள்ல மன கஷ்டம் வரும். எல்லாம் சேர்ந்துதான் ஒரு வாழ்க்கை. ஒரு மனுஷன் கூட வாழ்க்கை முழுக்க நிம்மதியா இருந்தா சந்தோஷமா இருந்தாங்கிற ஹிஸ்டரி கிடையாது. ஒரு ஸ்டேஜ்ல கஷ்டம், இன்னொரு ஸ்டேஜ்ல சந்தோஷம். ஒரு ஸ்டேஜ்ல கடின உழைப்பு, இன்னொரு ஸ்டேஜ்ல வெற்றி. ஒரு ஸ்டேஜ்ல நோய், இன்னொரு ஸ்டேஜ்ல சிறந்த ஆரோக்கியம். இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் ஒரு லைஃப். இந்த லைஃப்பை நம்ம என்ன செய்யணும், உணர்ந்துக்கணும். முதல்ல அதை ஃபீல் பண்ணணும். எந்த காரணத்தை கொண்டும் அந்த தாழ்வு மனப்பான்மை நமக்கு வந்துடக்கூடாது. எந்த காரணத்தை கொண்டோம்னா, நான் இந்த 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 ஜாதி, இந்த மதம், அல்லது எங்க ஜாதியில படிக்க மாட்டாங்க, அவங்க ஜாதி இல்ல. எத்தனையோ ஆட்சியர்கள், கலெக்டர்ஸ், தே ஆர் ஃப்ரம் வெரி புவர் ஃபேமிலி. அப்பா அம்மா படிச்சிருக்க மாட்டாங்க, அப்பா அம்மா ஸ்கூலுக்கே போயிருக்க மாட்டாங்க. அவங்க அப்பா அம்மா விவசாயம் செஞ்சு வயக்காட்டுல வேலை பார்த்திருந்த இந்த விவசாயிகளோட பையங்க இன்னைக்கு எத்தனை பேர் ஆட்சியர்களாக, கலெக்டர்களாக வந்துட்டு இருக்காங்கிறது தான் இந்த 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 நாட்டினுடைய மிகப்பெரிய சரித்திரமா இருந்துட்டு இருக்கு. நான் முதல்ல உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி ஜனாதிபதி எடுத்துக்கோங்க, அப்துல் கலாம் ஐயா. சாதாரண ஒரு குடும்பத்துல பிறந்து ஒரு 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 அன்றாட வாழ்க்கை கூட என்னால சம்பாதிக்க முடியாத ஒரு குடும்பத்துல இருந்து வந்துட்டு ஒரு பெரிய நாட்டினுடைய உலகத்திலேயே மிக சிறந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதியாக வர முடிஞ்சது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன காரணமா இருக்க முடியும் அப்படின்னா அவருடைய கடின உழைப்பு, அவருடைய அயராத உழைப்பு, அந்த நோக்கம், அந்த உயர்ந்த சிந்தனைகள், இதுதான் ஒரு மனுஷனை செய்யும் முன்னோக்கி கொண்டு வரும். இப்ப நீங்க ஒரு புது கேம்பஸ்குள்ள வரீங்க. இவ்வளவு நாளா நீங்க படிச்சுட்டு இருக்கிற ஸ்கூல் கேம்பஸ் வேற, இப்போ வந்திருக்கிற அந்த கல்லூரியுடைய கேம்பஸ் வேற, அங்க இருக்கிற சூழ்நிலைகள் வேற. அது ஒரு அடாலசன்ட் ஸ்டேஜ், அதுல கஷ்ட நஷ்டங்கள் தெரியாது. ஆனா இப்போ லைஃப்ல நம்ம சாதிச்சாகணுங்கிற ஒரு புது ஸ்டேஜுக்குள்ள உள்ள வரைக்கும் இந்த 3 வருஷத்தை யாரு எப்படி கழிக்கிறாங்களோ இதுதான் அவருடைய 50, 60, 70 வயசு கால வாழ்க்கைக்கான அடித்தளம். இந்த 3 வருஷம் தான், இதுதான் ரூட். இதுல இந்த 3 வருஷத்துல ஒரு பையன் வந்து தவறான விஷயங்களை கத்துக்கிட்டாருன்னா வாழ்க்கை முழுக்க அந்த தவறான விஷயம் இருக்கும். இந்த 3 வருஷத்துல ஒரு பையன் பொய் சொல்லி கத்துக்கிட்டான்னா வாழ்க்கை முழுக்க அந்த பொய் இருக்கும். இந்த 3 வருஷத்துல ஒரு பையன் வந்து ஒரு மாணவர் வந்து ஸ்மோக்கிங் கத்துக்கிட்டான்னா லைஃப் ஃபுல்லா அந்த ஸ்மோக்கிங் விட முடியாது. இந்த 3 வருஷத்துல நான் என்ன இப்படி வச்சுக்கிறனோ அதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கை முழுக்க அதோடைய வெளிப்பாடுகள் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த 3 வருஷத்துல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸை தேர்ந்தெடுத்துக்கிறது. நீங்க நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸும் வருவான், கெட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வருவான். நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் நம்முடைய வளமான வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்ட முடியும், ஒழுக்கமான வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்ட முடியும். நீங்க நீங்க ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல பழகிட்டு இருக்கீங்க, அவன் ஏதோ ஸ்மோக் பண்றான்னு தெரியுது, அடுத்த செகண்ட் அவன் விட்டு வெளியே வந்துடும். அதுக்கப்புறம் அவங்களோட அந்த பக்கம் சேரவே கூடாது. அவன் தவறான வேலையில் ஈடுபடான்னு தெரிஞ்சதுன்னா, அவனோட போக்கு சரியில்லை அப்படின்னா உடனே என்ன செஞ்சிடணும், அந்த 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 உறவை விட்டு வெளியே வந்துடும். என்னைக்கு வரவில்லையோ அதுதான் என்ன செய்யும், கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த கேன்சர் உள்ள இந்த மாதிரி முதல்ல அங்க கூட்டு போவான், அது சாப்பிடுவோமா, இது குடிப்போமா, அப்படிமா, கடைசியில் ஆயிரும்னா நம்முடைய முழு வாழ்க்கையும் அழிந்து நாசமா போயிடும். அதனால தயவு செஞ்சு உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க. நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தா மாத்திரம் அவங்களோட கூட்டு வைங்க. அந்த பையன் தவறான விஷயத்துல இருக்கிறான் அப்படின்னு தெரிஞ்சா நெக்ஸ்ட் மொமெண்ட் அதை விட்டு என்ன செஞ்சிடணும், வெளியே வந்துடணும். இந்த விஷயங்கள் யாருடைய வாழ்க்கையில பயன்படுது அப்படின்னா நம்ம நினைக்கலாம், ஒரு சாதாரண ஒரு பையனா உள்ள வந்தா இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய அறிவியல் விஞ்ஞானியா இருக்கிறாங்கிற பாக்குறப்போதான் அந்த மாற்றங்கள் தெரியும். ஸோ லைஃப்ல ஒரு மாற்றம் தேவைப்படணும். இது வரைக்கும் நீ குறைய மார்க் வாங்கியிருக்க, கவலைப்படாத, விட்டுரு. இப்போ நான் +2ல இவ்வளவுதான் மார்க் வாங்கியிருக்கேன், வெறும் 350 தான் வாங்கிக்க ஆரம்பிச்சுக்கு. நோ, ஓகே, பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட். ஆனா இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம், இங்க ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னுடைய மார்க் வந்து 85 மேல இருக்கணும் அப்படின்னு என்னைக்கு நீ முடிவு பண்ணிட்ட அப்படின்னா நிச்சயமா நான் சொல்றேன், ஒவ்வொரு செமஸ்டரும் உன்னுடைய மார்க் 85 மேல இருக்கும். பாஸ்ட் என்னுடைய கடந்த காலங்கள் எப்படினாலும் இருந்துட்டு போகுது, பரவாயில்ல. வரக்கூடிய காலங்கள் இருக்குல்ல, அது மிக சிறந்த காலங்களாக அமையணும் அப்படின்னா ஒரு மாற்றம் தேவைப்படும். மனசுல ஒரு மாற்றம் வேணும். மனசுல என்ன மாற்றம் வேணும் அப்படின்னா, நான் ஒரு சிறந்த மனிதனாக இந்த சமுதாயத்துல வாழணும். நான் பெரிய பதவிக்கு சென்றப்ப கூட என்னோட இருக்கிற கஷ்டப்பட்டவங்களோட, என்னோட இருக்கிற மிக தாழ்ந்தவர்களை அவங்கள லைஃப்ல மேல கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு நமக்கு வரணும். சரியா? கஷ்டப்படுறவங்களை பார்த்து அவங்களை என்ன செய்யணும், நம்ம சிரிப்பதோ நகைப்பதோ கூடாது. அவங்களோட தோளோடு தோல் என்று அவங்களுக்கு உதவி மேல கொண்டு வரணும். இந்த கல்லூரியில நிறைய விஷயங்கள் நீங்க கத்துக்குவீங்க. நீங்க ஏர்ன் வேல்யூ லேர்ன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, நீங்க இங்க வந்து மார்னிங் ஷிஃப்ட் படிக்கிறீங்கன்னா ஈவினிங் ஷிஃப்ட்ல கல்லூரிக்கு வேலைக்கு வரலாம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு 100 ரூபா ஹானர், சம்பளம் கிடையாது, ஒரு ஹானரோரியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 100 ரூபா தருவாங்க. அந்த மந்த் எண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2000 rupees உனக்கு கிடைச்சிருக்கு. இந்த 2000 rupees வச்சு என்ன செய்யலாம்,
இந்த ஃபீஸை கட்டலாம். அல்லது என்னுடைய சுய தேவைகளை நம்ம என்ன செய்யலாம், அப்பா அம்மாவை சார்ந்து இருக்காம அவங்களை என்ன செய்யலாம், அவங்களுக்கு உதவுறதுக்கோ அல்லது ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கோ யூஸ் பண்ணலாம். எதுக்கு அந்த அந்த ஏன் விளையாட்டு ஸ்கீம் வச்சிருக்கோம்? வாழ்க்கையில சம்பாத்தியம்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும், வாழ்க்கையில கஷ்டம்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும். அப்பா அம்மா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறாங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீ ஒரு இடத்துல இருந்து வேலை பார்த்தாதான் தெரியும் இவ்வளவு கஷ்டமா அப்படின்னு. இப்ப அப்பா அம்மா படுற கஷ்டம் இப்ப நமக்கு தெரியாது. ஒரு 25 வயசு 30 வயசு ஆகி உனக்கு ஒரு 2 குழந்தைங்க, நீ ஒரு ஃபேமிலி ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அப்பா அம்மா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரியும். ஸோ இதெல்லாம் வாழ்க்கை பாடங்கள், கொஞ்சம் கொஞ்சமா போக போக தான் தெரியும். அதுக்காக நீங்க கல்லூரியில வந்தாலும் சாமியார் ஆயிரணும், சந்தோஷமா இருக்கலாம், ஜாலியா இருக்கக்கூடாது அப்படி இல்லை. எல்லா விஷயங்களும் ஒரு வரமுறைக்கு உள்ளாக்க இருக்கணும், வரம்புக்குள்ள இருக்கணும். சந்தோஷமா இருக்கணும், ஆனா அது வரம்புக்குள்ள இருக்கணும். அந்த சந்தோஷம் எந்த காரணத்தை கொண்டும் அடுத்தவங்களை பாதிக்க கூடாது. அடுத்தவங்களை பாதிச்சுட்டு வர்ற சந்தோஷம் அது அது தவறு, அது குற்றம். என்னுடைய சந்தோஷம் அடுத்தவங்களுடைய துன்பத்துக்கு காரணமா இருக்கக்கூடாதுங்கிறத உணர்ந்துக்கணும். ஸோ இந்த அளவுக்கு நீ லைஃப்ல சந்தோஷமாக இருக்கணும், அடுத்தவங்களை சந்தோஷமா வச்சுக்கணும், அப்பா அம்மாவை சந்தோஷமா வச்சுக்கணும், அப்பா அம்மாவை கண்ணியமா வச்சுக்கணும். ஒரு மாற்றம் லைஃப்ல வரணும். இது வரைக்கும் அப்பா அம்மா மதிக்காம இருந்திருந்தா நான் காலேஜ் சேர்ந்த டைப், நான் ஒரு காலேஜ் பாய், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட். அப்பா அம்மாவை கண்ணியமா வச்சுக்கணும், அப்பா அம்மாவை கண்ணியமா பாத்துக்கணும், நான் சம்பாதிச்சு எங்க அப்பா அம்மாவை உயிரா வச்சுக்கணுங்கிற அந்த உணர்வு நம்ம உள்ள கொண்டு வரணும். ஸோ ஒரு மாற்றம் தேவை வரணும். இந்த லைஃப்ல இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் புதுசா ஒரு மாற்றம் உங்களுக்கு வரணும். இந்த மாற்றம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம லைஃப்ல நிறைய விஷயங்களை ரீச் ஆக முடியும். சரியா? எங்களுடைய முகமது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க. அவங்க ஒரு மிக பெரிய தூதர், இறைவனுடைய தூதர். அவங்க சொன்னாங்க, யார் 6 விஷயங்களை நான் செய்வேன் என்று வாக்குறுதி கொடுக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு சொர்க்கத்தை வாங்கி தருவதற்கு நான் பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறேன்னு சொன்னாங்க. என்ன சொன்னாங்க? யார் 6 விஷயங்களுக்காக பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறார்களோ, இந்த 6 விஷயங்களை நான் செய்வேன் அப்படின்னு பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு சொர்க்கத்தை, மறு உலக வாழ்க்கையில சொர்க்கத்தை வாங்கி தர்றதுக்கு நான் பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறேன் அப்படின்னு பெருமானார் முகமது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னாங்க. அது என்ன அந்த 6 விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது டெய்லி தொழுவுறது அல்லது நோம்பு பிடிக்கிறது அல்லது வணக்கம், அது இல்லை. அந்த 6 விஷயமும் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம பின்பற்ற வேண்டிய விஷயங்கள். 1வது விஷயம் என்ன? நான் எந்த காரணத்தை கொண்டும் பொய் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு வாக்குறுதி கொடுக்கும். 6 வாக்குறுதி, 6 ப்ராமிஸ். முதல் வாக்குறுதி என்னன்னா, நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன், எந்த காரணத்தை கொண்டும் நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன். சரியா? முதல் வாக்குறுதி, நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன். 2வது வாக்குறுதி என்ன? நான் ப்ராமிஸ் பண்ணா, வாக்குறுதி கொடுத்தா அதை நிறைவேற்றுவேன். ஒருத்தர் நான் ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டேன், கட்டாயமா நான் செஞ்சு கொடுத்துருவேன், செஞ்சு கொடுத்துடணும். நான் இதை இந்த விஷயத்த நான் இந்த காரணத்துக்கு நான் செய்ய மாட்டேன், ப்ராமிஸ் செய்யவே கூடாது, உயிரே போனாலும் செய்யக்கூடாது. வாக்குறுதியை கொடுத்தால் அதை காப்பாற்ற வேண்டும். 2வது விஷயம். 3வது விஷயம் என்ன? அமானிதம் கொடுக்கப்பட்டால் அதை காப்பாற்ற வேண்டும். அமானிதம் என்ன? ஒருத்தர் இப்ப உங்கள்ட்ட வராரு, ஒரு 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 பாக்ஸை தந்து இல்ல ஒரு 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 500 ரூபாய் தந்து, 500 ரூபாய் 10 ரூபாய் வச்சுக்கோங்க, நான் கேட்கும் போது தாங்க அப்படின்னு சொல்ல வச்சுக்கோங்க. அவர் எந்த 500 ரூபாய் தந்தாரோ அந்த 500 ரூபாய் அப்படியே திருப்பி கொடுக்கறது, அது பேர் அமானிதம். அதை பாதுகாத்து, அவர் தந்த விஷயங்களை அப்படியே பாதுகாத்து திருப்பி கொடுக்கறது. ஒருத்தர் வந்தாங்க, ஒரு 50 பவுன் நகையை பத்திரமா வச்சுக்கோங்க, நான் வந்து வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்றாங்க. அந்த 50 பவுன் நகையை அப்படியே பத்திரமா வாங்கி அது அவர் வரும்போது எப்படி கொடுத்தாரோ அப்படியே திருப்பி கொடுத்துறது, அது பேர் அமானிதம். இதை சொல்லாதீங்க, ஒருத்தர் சொல்லிட்டாரு, உயிரே போனாலும் அதை சொல்லக்கூடாது, யாரும் சொல்லக்கூடாது, அது பேர் அமானிதம். ஸோ 3வது விஷயம் வந்து, அடுத்தவங்க நம்மள்ட்ட கொடுத்து வச்சு இதை பத்திரமா பாதுகாத்துக்காங்க சொல்லி தந்த அமானிதங்களை காப்பாற்றுவது. 2வது வாக்குறுதி, நம்ம கொடுத்த வாக்குறுதியை காப்பாற்றுறது. 3வது அடுத்தவங்க நம்ம மேல வச்சிருக்கிற அந்த நம்பிக்கையை காப்பாற்றுறது, அது அமானிதம், அதை காப்பாற்றுறது. 4வது விஷயங்கள் இருக்குல்ல, அது என்னுடைய கைகளை கொண்டு யாருக்கும் எந்த தீங்கும் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு வாக்குறுதி கொடுக்குறது. என்னுடைய கையை கொண்டு திருட மாட்டேன், என் கையை கொண்டு கொலை செய்ய மாட்டேன், என்னோட கையை கொண்டு அந்நிய பெண்ணை தொட மாட்டேன், என்னுடைய கையை கொண்டு தவறான விஷயங்களை செய்ய மாட்டேன், என்னோட கையை கொண்டு எந்த விதமான தீங்கும் நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு வாக்குறுதி. கைகளை கொண்டு இந்த ஒரே ஒரு விஷயம் மாத்திரம் எல்லா மனுஷங்கள்ட்டையும் வந்துட்டா வச்சுக்கோங்களேன், உலகம் ஃபுல்லா நீதிமன்றமே தேவை கிடையாது. இல்ல, கள்ள கையெழுத்து போட மாட்டாங்க, அடுத்தவங்க தொட்டு திருட மாட்டாங்க, அடுத்தவங்களை கொலை செய்ய மாட்டாங்க, என்னுடைய கைகளை கொண்டு எந்த தவறுமே நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னா உலகத்துல எங்கேயுமே நீதிமன்றங்கள் தேவையில்லை. இல்ல, அதான் யாருமே தப்பு செய்ய மாட்டாங்க. கைகளை கொண்டு திருட மாட்டோம், கொலை செய்ய மாட்டோம், நகை பறிக்க மாட்டோம், கொள்ளையடிக்க மாட்டோம், எதுவுமே செய்ய மாட்டோம். ஸோ 4வது விஷயம் வந்து, என்னுடைய கைகளை கொண்டு நான் தவறான காரியங்களை செய்ய மாட்டேன், வாக்குறுதி கொடுக்கிறது. நான் என்ன சொன்னேன்? யாரு 6 வாக்குறுதிகளை தர்றாங்களோ அவங்களுக்கு சொர்க்கத்தை வாங்கி தருவதற்கு நான் பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறேன் என்று பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முகமது நபி அவர்கள் சொன்னார்கள். அதுல முதல் விஷயம்,
பொய் சொல்லக்கூடாது. இரண்டாவது விஷயம், வாக்குறுதி கொடுத்தால் அது காப்பாற்ற வேண்டும். மூணாவது விஷயம், அமானிதம் கொடுக்கப்பட்டால் அதை காப்பாற்ற வேண்டும். நாலாவது விஷயம், கைகளை கொண்டு எந்த தீங்கும் யாருக்கும் இழைக்க மாட்டேன். நாலாவது விஷயம். ஐந்தாவது விஷயம் என்ன? என்னுடைய கண்களை கொண்டு நான் பார்க்கத்தகாத விஷயங்களை பார்க்க மாட்டேன். மிக முக்கியமான விஷயம். ஐந்தாவது என்னது? என்னுடைய கண்களை கொண்டு பார்க்கத்தகாத விஷயங்கள் நான் பார்க்க மாட்டேன். கண்களை கொண்டு அசிங்கமான ஆபாசமான படங்களை பார்க்க மாட்டேன். கண்களை கொண்டு அந்நிய பெண்களை தேவையில்லாமல் பார்க்க மாட்டேன். கண்களை கொண்டு தேவையில்லாத விஷயங்களை எனக்கு என்னுடைய ஒழுக்கத்திற்கோ என்னுடைய மனதிற்கோ வேறுபட்ட தவறான விஷயங்களை கண்களை கொண்டு பார்க்க மாட்டேன். இதுக்கு நிறைய பேர் நீங்க நிறைய விஷயம் சொல்றோம். இன்னைக்கு நிறைய பேர் எய்ட்ஸ் வந்துருச்சுங்க, அதுக்கு என்ன மருந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஊசி போட்டுக்கிறணும், அல்லது அது நிறைய அந்த நிறைய மருந்து சாப்பிடணும், அதை சின்னது சொல்றாங்க. எய்ட்ஸ் வராததுக்கு ஒரே ஒரு மருந்து கண்களை காப்பாத்து, கண்களை கட்டுப்படுத்துவது, கண்களை பாதுகாப்பது. என்ன? நீங்க ஒரு பெண்ணை தேவையில்லாம பாக்குறீங்க, அந்த பெண் தேவையில்லாம பார்த்தாலும் கொஞ்ச நாள் அப்படியே திடீர்னு தொடர்ந்து பாக்குறீங்க, அப்புறம் பேச தோணும், பேசுவீங்க, அப்புறம் பழக தோணும், பழகுவீங்க, அப்புறம் என்ன செய்யும்? தேவையில்லாத உறவுகளுக்கு இழுத்து போகும், எய்ட்ஸ் வரும். முதலே என்னுடைய கண் பார்வையை நான் தவிர்த்துட்டு வச்சுக்கோ. தேவையில்லாம ஒரு அந்நிய பெண்ணை பார்க்க கூடாது அப்படிங்கிற கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள நான் வந்து என்னோட கண்கள் இருந்துச்சுன்னா அது என்னுடைய முழு பாதுகாப்பிற்கு அது அடையாளமா இருக்கு. ஐந்தாவது விஷயம், கண்களை கொண்டு பார்க்கத்தகாத விஷயங்களை பார்க்க கூடாது. ஐந்தாவது. ஆறாவது ஒரு வாக்குறுதி என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் தன்னுடைய கற்பை பாதுகாத்துக் கொள்வது. இந்த தெளிவாக சொல்லப்பட்ட விஷயம் என்னன்னா, ஆணாக இருந்தாலும் அல்லது பெண்ணாக இருந்தாலும் கற்போடு வாழுதல். இந்த 6 விஷயங்களை யாரு பேணி பாதுகாக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு சொர்க்கத்தை வாங்கி தருவதற்கு நான் பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறேன் என்று பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க வந்து சொன்னாங்க. 6 விஷயங்கள் என்ன? பொய் சொல்லக்கூடாது, வாக்குறுதி கொடுத்தால் காப்பாற்ற வேண்டும், அமானிதம் உங்களுக்கு தரப்பட்டால் அதையும் நீங்கள் காப்பாற்ற வேண்டும், 4வது கைகளை கொண்டு எந்த தீங்கும் செய்யக்கூடாது, 5வது கண்களை கொண்டு தேவையில்லாத விஷயங்களையும் அசிங்கங்களையும் பார்க்கக்கூடாது, 6வது ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் கற்போடு வாழ வேண்டும். இந்த 6 விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயாச்சும் இறை வணக்கம் வருதா, அல்லது எங்கேயாச்சும் நோன்பு வருதா, இல்லை எங்கேயாச்சும் தியானம் வருதா? இது எல்லாமே ஒரு மனிதன் தன்னுடைய சக மனிதனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை. ஒரு மனிதன் தன்னுடைய சக மனிதனுக்கு செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள். இந்த 6 விஷயங்கள்ல ஒரு மனுஷன் செஞ்சானா அவன் சொர்க்கவாசி. அவனுடைய எல்லா பாவங்களும் மன்னிக்கப்பட்டு சொர்க்கத்துக்கு கூட்டு போறதுக்கு நான் பொறுப்பேற்றுக்கிறேன்னு யாரு சொன்னா? பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க சொன்னாங்க. இவ்வளவு பெரிய விஷயங்கள் நம்ம லைஃப்ல இருக்கு. ஆக என்னுடைய அன்பான மாணவ செல்வங்களே, உங்களுடைய வாழ்க்கையில இன்னைக்கு ஒரு புது நாள், மிக மிக மறக்க முடியாத ஒரு நாள். 50 வயசு 60 வயசு ஆனாலும் இந்த நாள் மறக்காது. ஃபர்ஸ்ட் டே சதகத்துல்லா காலேஜ்ல ஜாயின் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் டே இதுதான் அப்படிங்கிற மறக்காத நாள். லைஃப்ல நிறைய நாட்கள் மறக்க முடியாத நாட்கள் வரும். அதுல இந்த நாளும் மறக்க முடியாத ஒரு நாள் வாழ்க்கையில. இன்னையிலேருந்து ஒரு முடிவு பண்ணிக்கோங்க, எந்த காரணத்தை கொண்டும் என்னுடைய நேரத்தையும் என்னுடைய திறனையும் நான் வீணடிக்க மாட்டேன். என்னுடைய வளர்ச்சிக்காக மட்டுமே நான் அதை பாதம். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நீங்க நல்லா இருந்தீங்கன்னா நாளைக்கு உங்க அப்பா நல்லா இருப்பாங்க, அம்மா நல்லா இருப்பாங்க. நீங்க நல்லா இல்லைன்னா முதல்ல பாதிக்கப்படுறது யாருன்னா நீங்க தான் பாதிக்கப்படுறீங்க. ஒரு ஸ்டேஜ் வரும், உங்க கிளாஸ்மேட் வருவான், ஒரு 5-7 வருஷம் 8 வருஷம் கழிச்சு பேசுவோம். உங்க கிளாஸ்மேட்டை மீட் பண்ணும்போது, மாப்பிள்ள என்னடா பண்ற? நான் வந்து யூஎஸ்ல இருக்கேன், என்னோட சம்பளம் வந்து இவ்வளவு சொல்றான். அப்புறம் நீ என்ன மாப்பிள்ள பண்ற? நான் வந்து இங்க ஒரு பலசர கடையில் நிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னான்னா உன்னுடைய மனசு இருக்குல்ல, உறுத்தல், அது உனக்கு கொல்லும். அதை விட கொடுமையான விஷயம் என்னமா இருக்க முடியாது, உலகத்துல எதுவுமே இருக்க முடியாது. நான் திருப்பி சொல்றேன், தன்னைத்தானே தாழ்த்தி கொள்வதை விட மிக கொடுமையான விஷயம் லைஃப்ல எதுவுமே இருக்க முடியாது. தன்னைத்தானே தாழ்த்தி கொள்ளாத. எப்பவுமே உன்னை நீ உயர்த்தி கொள்ள முயற்சி பண்ணு. ஏன்னா முயற்சி செய்யறவங்க லைஃப்ல வெற்றி பெறுறாங்க. நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். ஆளே இல்லாதவர் இமயமலை சிகரத்துல போய் நிக்கிறார். கஷ்டப்பட்டவர் ஒரு நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி ஆகிறார். காதுமே கேட்காத, பேச தெரியாத ஒருத்தர் உலகத்துடைய மிக சிறந்த என்ன சொல்லலாம் இசையாளராக இருக்கிறார்னா காரணம் வந்து உடலோ அல்லது அல்லது என்ன சொல்லலாம் பணமோ இல்லை, நம்முடைய மனசுதான் காரணம். மனசுல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும்போது, மனசுல நாம அடைய வேண்டிய சிகரங்கள் ரொம்ப உறுதியா இருக்கும்போது நம்முடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் அந்த என்ன செய்யும் மாறும். ஸோ இந்த விஷயங்களை நான் உனக்கு சொல்லியிருக்கேன். இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் டே இன் அவர் லைஃப். இங்க நீங்க இன்னும் நிறைய வளங்களை லைஃப்ல பெறணும்.
ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஒரே மார்க் வாங்கிட்டேன் பிளஸ் 2ல, அது என்னோட மறந்துரு. நல்ல மார்க் வாங்கினவனும் இன்னும் நிறைய மார்க் வாங்கணும்னு நினைச்சுக்கோ. இதுக்கப்புறம் நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸும், இதுக்கப்புறம் நம்ம எடுக்கக்கூடிய எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அடியும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய உச்சத்துக்கு கொண்டு போகணுங்கிற அந்த ஒரே முடிவோடு தயவு செஞ்சு தவறான விஷயங்களுக்கு உங்களை ஆளாக்கிக்காம, தவறான உறவுகளுக்கும் நட்புகளுக்கும் உங்களுடைய எந்த காரணத்துக்கும் இடம் கொடுக்காம, உயர்வு ஒன்றே குறிக்கோள் அப்படிங்கிற அந்த ஒரே நோக்கத்தோடு நீங்க எல்லாரும் பயணிப்பீங்க. உங்களோட நாங்களும் சதகத்துல்லா அப்பாக்களுடைய ஆசிரியர் பெருமக்கள், மிக சிறந்த ஆசிரியர் பெருமக்கள், மிக சிறந்த ஒரு கல்லூரி, மிக எந்த பாகுபாடுமே பார்க்காத ஒரு கல்லூரி நமது கல்லூரி. இவன் ஹிந்து, இவன் முஸ்லீம், கிறிஸ்டியன் எதுவுமே பார்க்காம எப்போ சதகத்துல்லா அப்பா காலேஜுக்குள்ள ஒரு குழந்தை உள்ள வந்துருச்சோ அது எங்களுடைய குடும்பத்தினோட குழந்தை. அதை சிறப்பாக கொண்டு வர வேண்டியது எங்களுடைய கடமை என்ற உணர்வோடு நாங்கள் பணியாற்ற காத்திருக்கிறோம். நீங்கள் அனைவரும் வாழ்க்கையினுடைய மிகப்பெரிய வெற்றிகளை அடைய வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையோடு எனக்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். Thank you, sir. Once again, I register my heartfelt thanks to you, sir, for your rose-colored words that will definitely help these young minds to come up with flying colors in future. Thank you, sir. Now, the best leader have a high consideration factor. They really care about other people, says Tracy. And here, I feel glad to invite the people's person, go-getter, and smart cookie of our college, Dr. S.M.A. Mohammad Kaja, to felicitate the virtual gathering. Welcome, sir. Thank you, ma'am. I begin in the name of Almighty, the most gracious and the most benevolent. Good morning and assalamu alaikum to all. The Almighty shows peace and mercy to all of us who join here. Respected principal of our esteemed institution, Dr. Muhammad Sadiq, and the respected chief guest of this occasion, Dr. M. Narayanan, the former controller of our college, controller of examination of our college, the respected coordinator of this students induction program and head of the department of zoology, Dr. M. Zakir Hussain, respected controller of examinations, Dr. S. M. Abdul Kalam, respected deputy controller of examination, the IQC coordinator, ISO coordinator, Bursar, Dean of Arts, Dean of Sciences, and Dean of Research and Development, Dean of Students Affairs, Dean of Sports, and Dean of Digital Learning, and head of the Department of Tamil, Dr. Muhammad Sadiq, and head of the Department of Tamil Untitled, Dr. Muhammad Sadiq Ali, and deputy warden and subwarden of this institution. I am delighted to felicitate in this student induction program of this year 2021 for the first year UG and PG students of our college through online. Student life is a boon to one's life. Not everyone is fortunate to get into student's life. It's a very remarkable day in one's life to get into college life. College life is a springboard that helps students in good and great employment. These 2 or 3 years as a student is going to be crucial in all your life. It's students' responsibility to make use of these years. They can achieve great and greater heights. A degree is more than what it is thought of today. With a degree, one can become the IAS, IPS, and over me. There are a lot of employment opportunities across the disciplines throughout the world. There are lakhs of students with college degrees. It's important to be 1 in 1,000 as against 1 in 10. You have to distinguish yourself from others degree holders in many respects. Today, the job market expects 21st century skills from students. And you have to know the subject knowledge, the communication skills, problem solving skills, analytical skills, and also soft skills. The happy news is that our college focuses on all these aspects. We, in our college, teach the students the 21st century skills, having students join search in mind. The syllabus is framed accordingly to cater the needs of the students and job markets. A student studying in our college get his degree along with many other skills with valid certificates. The management and the faculty strive hard to uplift the students' community to emancipate the social evils. Students could do wonders for the society. The college paves the way for the success of students.
It's the students who have to make use of it. Those who have really made use of this college life have succeeded in their life also. A mere coming and going to college does not help you. You have extracted the most from the teachers in terms of gaining knowledge and resource and using the available academic resources in the institutions. And my dear students, friends, enjoy your college life with all the responsibilities, freedom, and freedom is also one responsibility. Keep this mind and study for yourself, for your family, for the society, and for the nation, and for the world. நம்ம முதல்வர் சொன்ன மாதிரி உண்மையிலேயே வந்து நம்ம கல்லூரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கல்லூரியில் சேர்ந்தாலே உண்மையிலேயே நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல கல்லூரியில் நம்ம இடம் கிடைச்சிருக்கோம். பார்த்தா நம்ம கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை மற்றவங்கள்ட்ட இருந்து நிறைய நம்மளோட சஜஷன் வாங்குறதுக்கு பேரண்ட் டீச்சர் அசோசியேஷன் இருக்கு நம்ம கல்லூரியில். பெற்றோர் ஆசிரியர் சங்கம் உண்மையிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்களுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறத பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்களிடம் தெரிவிக்கிறதுக்குண்டான ஒரு சங்கம் இருக்கிறது. உண்மையிலேயே இதன் மூலம் அதிகமான மாணவர்கள் நிறைய பயனடைந்திருக்கிறார்கள். மாணவர் சமுதாயம் பயனடைந்திருக்கு நம்ம கல்லூரியில். நீங்க பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே ஒரு பெஸ்ட் காலேஜ் சதகத்துல்லா அப்பா காலேஜ். நம்ம காலேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்வர் சொன்ன மாதிரி எந்த பார்சியாலிட்டியும் கிடையாது. தெர் இஸ் நோ பார்சியாலிட்டி, irrespective ஆஃப் காஸ்ட், கலர், கிரீட் எதுவுமே கிடையாது. இங்கே நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னா உள்ள என்ட்ரு ஆகிடுனா யூ ஆர் தி ஒன் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் அவர் ஃபேமிலி, சதகத்துல்லா அப்பா ஃபேமிலி. இங்கே வந்தீங்கன்னா அது வாட் எவர் மேபி, யூ மே பி a Christian, you may be a Muslim, you may be a Hindu, whoever, யாராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எந்த கமிட்டியாக இருந்தாலும் இயர் யூ ஆர் தி ஒன் மெம்பர் ஆஃப் சதகத்துல்லா அப்பா ஃபேமிலி. பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள்கிட்ட வாங்கக்கூடிய ஃபீஸில் பூரா நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், உங்களுடைய வெல்ஃபேருக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த காலேஜிலும் இந்த அளவுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடையாது. நீங்கள் எங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விங்லேயுமே நாங்கள் வந்து என்ன வச்சுருக்கோம்னா கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வச்சுருக்கோம், கூல் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ் வச்சுருக்கோம். நல்லா எங்கே பார்த்தாலும் கூல் வாட்டர் ஒவ்வொரு விங்லேயும் இருக்கும். இதே மாதிரி ஒவ்வொரு விங்லேயுமே டாய்லெட் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். கேர்ள்ஸுக்கு தனியாக, பாய்ஸ்க்கு தனியாக. வேறு எந்த கல்லூரிலையும் நீங்கள் பார்க்க முடியாது, நிறைய இடத்துல பார்க்க முடியாது எங்கேயுமே. அந்த அளவுக்கு உங்கள்கிட்ட வாங்கக்கூடிய ஃபீஸை உங்களுக்கே அதை விட அதிகமாகவே நாங்கள் செலவு பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹை லெவல் ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கு. நம்மளோட ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெசிலிட்டி, லைப்ரரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தரமாக அந்த லைப்ரரி இங்கே வந்து காலேஜுக்கு வரும்போது பாருங்கள், எங்கள் லைப்ரரி பில்டிங் வந்து பாருங்கள். இப்போ புதுசாக தான் இப்போ தான் கட்டி முடிச்சிருக்கோம். இந்த வரக்கூடிய மாதங்களில் அது வந்து திறப்புலா காணப்படும். உண்மையிலேயே பார்த்தீங்கன்னா லைப்ரரி ஒரு நூலகம் திறக்கப்பட்டால் 100 சிறைச்சாலைகள் மூடப்படும் என்று சொல்வார்கள். அது மாதிரி லைப்ரரி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு கீ ஃபேக்டர். லைப்ரரிக்கு இருந்தாலே நீங்கள் லைப்ரரி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாலே உங்களுடைய லெவல் வேற எங்கேயோ போயிடும். உங்களுடைய மைண்ட் டைவர்ட் ஆகாம உங்களுடைய வாழ்க்கையின் வெற்றியை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருப்பீர்கள். அது மாதிரி ஹை லெவல் கேண்டீன் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே இந்த அளவுக்கு கேண்டீன் கிடையாது. அந்த அளவுக்கு ஒரு புது கேண்டீன் நேற்று தான் திறப்பாக காண்பிருக்கோம். உண்மையிலேயே நல்ல மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் நல்ல வகையில் பயன்படக்கூடிய ஒரு கேண்டீன் இருக்கு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நேக்ல 3.40 வாங்கியிருக்கோம். நேக்ல அதனுடைய தகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா தகுதி சான்றிதழ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பெஸ்ட் காலேஜ். சதகத்துல்லா உலக லெவலில் சதகத்துல்லா காலேஜ் தெரியாத யாரும் இருக்க முடியாது. ISO சர்டிஃபிகேஷன் இருக்கு, உலக தரவார்ந்த ISO சர்டிஃபிகேஷன் நமக்கு இருக்கு. அப்புறம் நம்மளுடைய மேனேஜிங் கமிட்டி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஜெனரஸ் மைண்ட். அவங்க வந்து இங்கே இருந்து ஒரு சிங்கிள் பைசாவை எடுத்துட்டு போகக்கூடிய மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் கிடையாது. அவங்க கையில் உள்ள பணத்தை செலவு பண்ணி காலேஜுடைய வெல்ஃபேருக்காக பண்ணிட்டு ஒன்லி ஃபார் தி பெனிஃபிட் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அண்ட் டொனேஷனுங்கிற பேச்சுக்கே இடம் கிடையாது. நீங்கள் யாருக்கும் இந்த கல்லூரியில் நானும் இந்த கல்லூரியின் மாணவன் என்ற பெயரில் சொல்கிறேன், டொனேஷனுங்கிற வார்த்தைக்கு டொனேஷன் வந்து எஜுகேஷனுக்கோ அல்லது அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கோ அல்லது அட்மிஷனுக்கோ இந்த கல்லூரியில் யாரும் டொனேஷன் வாங்கினது கிடையாது. இந்த மாதிரி NSS கேம்ப்ஸ் இருக்கு, NCC கேம்ப் இருக்கு, அவுட்லுக் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு, சதகத் அவுட்லுக் ப்ரோக்ராம். அப்புறம் இங்கே நீங்கள் வந்து ஒரு குரூப்பில் சேர்ந்தீங்க, பிகாமோ அல்லது BAO அல்லது BSCO இதில் சேர்ந்தீங்கன்னா நீங்கள் இங்கேருந்து போக நல்லா படிக்கணுங்கிற ஆர்வத்தில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் முடிந்து போகும்போது ஒரு முனைவர் பட்டத்துடன் போகலாம். நீங்கள் கல்லூரியில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இயரில் சேர்றீங்க, அதில் 3 வருஷம், PG 2 இயர்ஸ், அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு 3 இயர்ஸில் முடிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் முனைவர் பட்டத்துடன் போகலாம். வரும்போது நீங்கள் ஒரு ஸ்டூடெண்டாக வரீங்க, போகும்போது ஒரு ஆசிரியருக்குள்ள முழு தகுதியுடன் நீங்கள் வெளியே போகக்கூடிய எல்லா வசதியும் எங்கள் கல்லூரியில் இருக்கிறது. இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கோச்சிங் கிளாஸஸ் நடத்திட்டு இருக்கோம். எங்களுக்கு நீங்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெற்று வெற்றி பெறத்துக்கு உண்டான தேவையான முயற்சிகளை எடுத்துக்கொண்டிருக்கோம். NPTELங்கிற ஒரு ஆன்லைன் கோர்ஸ் நடத்திட்டு இருக்கோம். உண்மையிலேயே அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மல்டி பர்பஸ் இன்டோர் ஆடியம் நம்ம கல்லூரியில் இருக்கு. ரொம்ப அருமையா இருக்கு. எல்லா
இப்போ எல்லா கேம்ஸும் இன்டோர்ல விளையாடக்கூடிய பெரிய நீங்க வந்து பார்க்கும்போது தெரியும். காலேஜ் வந்து பாருங்க 40 ஏக்கர் சுற்றளவு உள்ள கல்லூரியில எல்லா இதையுமே நாங்கள் வந்து ரிசோர்ஸஸ் பூரா ஒன்லி யூட்டிலைஸ் ஃபார் தி பெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அண்ட் டிசிப்ளின் ரொம்ப முக்கியம். அது ரொம்ப முக்கியம். நீங்க வந்து கல்லூரியில டிசிப்ளினுக்கு நாங்கள் நோ காம்ப்ரமைஸ். அதுல வந்து யாரா இருந்தாலும் சரி, முதல்வர் மகனோ துணை முதல்வர் மகனா இருந்தாலும் கூட டிசிப்ளினுக்கு வந்து அது ப்ரையாரிட்டி. யாருக்கும் எந்த அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கறதுக்கோ அவங்கள டிசிப்ளினை மீறவங்களுக்கு அதை தாண்டி போறவங்களுக்கு உண்டான எந்த நாங்கள் கருணையும் காட்ட மாட்டோம். அது ரொம்ப கடுமையாக இருப்போம் என்பதை உங்களுக்கு தெரிந்து கொள்கிறேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய எல்லாருக்கும் ஒரு ஐடி கார்டு கொடுத்துருவோம். நீங்க வந்து கண்டிப்பா கல்லூரிக்கு வரும்பொழுது நீங்கள் ஐடி கார்டு நின்று கொண்டு தான் வர வேண்டும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் should come only with the ID card also. அண்ட் அப்புறம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் கட் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒழுங்கான மாணவர் மாதிரி ஹேர் கட் பண்ணிட்டு வர வேண்டியிருக்கும். நீங்க வேற எந்த இதுவும் நீங்க வந்து யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீங்க தலையை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய பேர் தலையை பார்த்தீங்கன்னா அது எதுவோ வித்தியாசமான டைப்ல அது மனிதனாலும் கூட இருக்காது. அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம உங்களுடைய ஹேர் கட் ரொம்ப நீட்டா இருக்கணும். இது போக என்ன பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய யூனிஃபார்ம் வரும்போது யூ சுட் கம் வித் யூனிஃபார்ம் அண்ட் வியர் ஐடி கார்டு ஆல்சோ. யூனிஃபார்ம் இல்லாமல் கல்லூரிக்கு வரக்கூடாது. கண்டிப்பாக யூனிஃபார்ம் பண்ணி தான் வர வேண்டும். அப்புறம் வந்து பைக்கில் வரக்கூடியவங்க லைசன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்க வந்து 2 வீலர்ஸ் கொண்டு வரணும். லைசன்ஸ் இல்லாதவங்களுக்கு இங்கே அனுமதி கிடையாது. லைசன்ஸோட 2 வீலர்ல வரவங்க கண்டிப்பாக ஹெல்மெட் அணிந்தான் வர வேண்டும். ஹெல்மெட் கம்பல்சரி. அப்புறம் இன்னொரு ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி பாய்ஸுக்கு தனியாக ஒரு பெரிய ஹாஸ்டல், சாவுல் அமீது ஹாஸ்டல், இங்கே கேர்ள்ஸுக்கு 2 ஹாஸ்டல் இருக்கு. ஃபுல் ஃபிளட்ஜ் ஹாஸ்டல் நமக்கு இதில் இருக்கு. நாட் லுக்ஸ் லைக் நாட் ஹாஸ்டல், இட்ஸ் ஏ ஹோம் லுக் இருக்கும். வீட்டில் வந்து சதகத்துல்லா ஹோம் மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முதல்வர் சொன்னாங்க வறுமையும் பொறுமையும் இருந்தால் சாதிக்கலாம். வறுமையும் பொறுமையும் அதனுடன் சேர்ந்து உழைப்பும் இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வாழ்க்கையில் சாதிக்கலாம், கண்டிப்பாக சாதிக்க முடியும் என்பதை நமது கல்லூரி முதல்வர் சாதிக்க அவர்களே சொன்னார்கள். இன்னொன்னு நம்ம வந்து முதல்ல உங்க கோலை நீங்க என்ன ஆக போறீங்க அப்படிங்கிற உங்க கோலை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. ஃபிக்ஸ் யுவர் கோல்ஸ் அண்ட் மூவ் டுவர்ட்ஸ் டு அச்சீவ் தம். அதை நோக்கியே பயிர்றீங்க. எந்த ஆக்டிவிட்டி இருந்தாலும் அது உங்களுடைய நோக்கத்தை நோக்கியே இருக்க வேண்டும். அந்த நோக்கத்தை நீங்க மாற்றி நோக்கத்தை விட்டு உங்களுடைய மார்க்கத்தை நீங்கள் அதாவது வழியை நீங்கள் மாற்றி விட்டால் உங்களுடைய நோக்கம் நிறைவேறாமல் போய்விடும். அதனால கண்டிப்பாக நீங்க வந்து ஒரு நோக்கத்தை நல்ல நோக்கத்தை நோக்கி பயனடையுங்கள். நல்ல ஆசிரியர்களை நீங்கள் நல்ல ஆசிரியர்களுடைய அது நீங்க எப்படின்னா ஆசிரியர் மாணவ உறவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு அடுத்து ஒரு 0 போட்டு அந்த வேல்யூ 10, அதுக்கடுத்து ஒரு 0 போடும்போது 100, அதுக்கடுத்து 0 போகும்போது 1000. நல்ல ஆசிரியரின் அறிவுரையின்படி அவரை பின்பற்றி நடக்கூடிய மாணவனின் மதிப்பு ஒன்றுக்கு அப்புறம் போடக்கூடிய பூஜ்ஜியத்தினுடைய மதிப்பு எப்படி 0 போட்டால் மதிப்பு ஒன்றினுடைய மதிப்பு எப்படி கூடிக்கொண்டே போகிறதோ அதே மாதிரி நல்ல ஆசிரியரை நீங்கள் தொடரும் மாணவனின் மதிப்பும் கூடிக்கொண்டே போகும். நல்ல ஆசிரியர் மாணவன் ஆசிரியர் தொடராமல் வேற மாதிரி போய்தா இடது பக்கம் ஒன்றுக்கு இடது பக்கம் 0 போட்டாலுக்கு வேல்யூ இல்லாமல் போயிடும். அது மாதிரி உங்களுடைய உறவுகள் எப்படி இருக்குன்னா ஆசிரியர்களை மதித்து ஆசிரியர்களின் சொல் பேர் நடக்கக்கூடிய மாணவர்கள் கண்டிப்பாக வாழ்க்கையின் உச்சத்தை தொட்டவர்கள். அனைத்து உச்சத்தை தொட்டவர்களுமே என்னது நல்ல ஆசிரியர்களுடன் பழகி நல்ல ஆசிரியர்களிடம் படித்தவர்கள் தான் என்பதே உள்ளது. இன்னொன்னு பெற்றோரின் அருமையை பற்றி முதல்வர் அழகா சொன்னார். பெற்றோரின் அருமை நீ வளரும் போது தெரியாது, உன்னுடைய பிள்ளைகளை வளர்க்கும் போதுதான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப தெரியாது. பெற்றோர் நம்ம பார்த்து எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க, உங்களுக்கு ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க. அந்த கஷ்டத்துக்கு உண்டான மதிப்பு நீங்க அதை உணர்ந்து நீங்க இருந்தாலே போதும், கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் நீங்கள் நிச்சயம் வெற்றி பெறுவீர்கள் சொல்லுவேன். இது போக உங்களுக்கு நிறைய ஃபெசிலிட்டி ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு உண்டான எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் இருக்கு. இண்டோர் ஸ்டேடியம் இருக்கு, அதுல எல்லா மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு. ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டால சேரவங்களுக்கு நாங்கள் ஃபீஸ் கன்செஷன் கொடுக்குறோம். ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ்ல நமது கல்லூரி தான் பல்கலைக்கழக அளவில் மாணவர்களும் மாணவிகளும் முதல் இடத்துக்கு வந்த கல்லூரி ஒன்று நம்ம கல்லூரி மட்டும். வேற எந்த கல்லூரிக்கும் இந்த சிறப்பு கிடையாது. மாணவர்களும் பல்கலைக்கழக அளவில் முதல் இடம், மாணவிகளும் பல்கலைக்கழக அளவில் முதல் இடம். அதனால் உங்களுடைய இந்த நாள் உங்களுடைய வாழ்க்கை கல்லூரி வாழ்க்கை தொடங்கக்கூடிய நாள். என்னுடைய வாழ்க்கையை பற்றி சொல்றேன்னா ஆரம்பத்திலிருந்து இன்னைக்கு நானும் இந்த கல்லூரிக்கு தான் படித்தேன். என்னுடைய லைஃப் அந்த டிகிரி லைஃப் காலேஜ் லைஃப் வந்து மறக்கவே முடியாது. இட்ஸ் எ மெமரபிள் மெமரிஸ். அதனால உங்களுடைய
பேரண்ட்ஸோடைய உழைப்பு, உங்களுடைய வாழ்க்கையின் அறிவு தேடல், அந்த தேடலை வந்து நீங்க எப்பவுமே நல்ல விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணா உங்கள் வாழ்வு வெற்றி பெறும் என்பதே ஒரு திருக்குறளை சொல்லி நான் என்னோட உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நிலத்தியல்பால் நீர் திருந்தற்றாகும் மாந்தருக்கு இனத்தியல்பதாகவும் அறிவு. நிலத்தின் இயல்பினை பொறுத்தே அந்த நிலத்தில் பாயும் நீரின் நிறம் மாறும். அது போலவே நம்முடைய அறிவு நாம் சேர்ந்திருப்பவர்களை சார்ந்தே அமையும். ஆனால் நீங்கள் உங்களுடைய சேர்க்கையாக நல்லவர்களை நீங்கள் நல்லவர்களோடு இணைந்திருங்கள், நல்லவர்களோடு சேர்ந்திருங்கள், நல்ல வகையிலே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள், நல்லவர்களாகவே இருங்கள், நல்லோர்களுடன் இருங்கள், நல்லவர்களாகவே இருங்கள், நல்லோர்களுடன் இருங்கள், நன்றியுடையவர்களாக இருங்கள் என்று என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, நன்றி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். Yes, sir. Thank you so much for your enthralling words to enlighten the young minds. Thank you, sir. So moving to the significant part of the program, I feel much honored to welcome this young and energetic person, a cheerful and smiling comrade amongst his colleagues and students. So I feel much happier to invite the star of the show, Dr. M. Narayanan, former Controller of Examinations and Associate Professor of Zoology, Sadakathullah Appa College, to render his special address. Welcome, sir. Thank you, ma'am, for a nice introduction. And I'm very happy to be here at Sadakathullah Appa College for the student induction program. I want to thank Principal Muhammad Sadiq sir and the management and the persons involved in this organization of this particular event. I think students entering into this college as a undergraduate student is a momentum that is normally created in their life. I wanted to talk about how the entrance in this alma mater, in this institution, brings you a metamorphosis, a change that will always enlighten you to undergo the whole process of the higher education. We know that around 10% of the total students are entering into the undergraduate education, only 10%. And you are one among them. And we know that there are as many universities as 993 universities in our in India. And there are approximately around 39,000, 40,000 colleges are there. Around 3.73 crore students are there. And if you are entering into this alma mater or this portal of education, I think you should be proud of that. And that is why that I just wanted to welcome all the students from in and around Palankotai to enter into the portals of Sadakathullah Appa College. I wanted to say that we want to pinpoint the personality traits that you are having and how you could be able to analyze them and how you could be able to enjoy the possession of all those criteria in your life. And that's what I wanted to call it as, aha, this is personality, aha personality. And I think, next please.
This time is always a wonderful time. And we are always want to have a best time. We are going to have a wonderful time together for an hour. And we will always understand that how this interaction that is normally having with you will tell about the future of our course in Sadakathullah Appa College. The college motto says, "My Lord, vouchsafe me freedom of wisdom. My Lord, grant me wisdom." I think that we are aiming at not at the knowledge, but we are aiming at the wisdom level. We know the only planet here in the world, the whole universe, is Earth, which is having life. And still today, we don't have any proof that life is there in the other planets. So Earth is one which is normally bestowed with all living organisms. And we know that it is also been flourished with the human beings. I think that we are always, every day, there are millions of people are normally coming into this world. And we should understand each one is unique. And that is why that, we know that the children are born. We are all born as kids. As I think that nobody is born as a great man. Because we know we start with a scratch and we are normally growing. And we know that everyone is normally coming, when they are coming out of the uterus, they are coming with a confidence. You know that they will always come with a confidence. And that is what we are also understanding. Each and every one of you are also having that concept of confidence. You always depend on your parents. Next. And that is why that you are one in a million. You know, everybody is unique. And we should understand that you have bestowed with a million qualities, a million personalities. And that is what we are always talking about. And so that you are remember that you never get a second chance to make the first impression. Your best impression is your first impression. So as you are entering here, I think that you should also understand how you could be able to enlighten or empower your personality characteristics in you. And that's what I want to say next. You know that, do you want to come out of your shell? Everybody is having, you always have your own limitations. And I just want you to come out of the shell, and so that you can also enjoy the freedom, enjoy the environment, the conducive environment that is available in this particular environment, this portal, Sadakathullah Appa College. Next. And we should also know some of those realities. The teachers' perceptions are there, the perception of the principal and the administrators are there, and the perception of the students. The teacher perceives that the students are not motivated. And the principal and the administrations, and they also say that teachers are not motivated. And if you ask the students, they will always come with another idea, nobody is motivated. Know that it is easy to blame others, unless otherwise you realize your potentialities. And that is what we are going to have, certain amount of the potentialities, the personality, the traits that we are imbibing, we are inheriting from our genes. Next. And that is why that good is no good, better is no better, while the best is on your doorsteps. So don't say anything is good. You have something that is normally the best is also available. And so think in that particular terms as you are entering into the portals of Sadakathullah Appa College. We know that we are blaming many persons. Don't try to blame others. We know that there is I just wanted to share some of the things next. You know that as we are normally hearing something about this personality, there are two things that are there, personality and development. Personality is something, it's an integrated organization, it's a holistic development. And the development is an ongoing process. It is not a physical growth. It is not a mental growth alone. And that's why personality is a holistic development. And it is not, next, it has always been that it is not a process of evolution. We are also talking about it, that development does not mean physical growth alone. It has always been a metamorphosis that is normally going on in each and every one of us. So understand about that. Don't try to blame anybody. Appreciate. Next. You know that, does your parents' care bore you or tire you? I know as you are normally having it.
I think that they don't have, there are some of the persons, they don't have neither their parents to take care of them. See that the pittiness that is normally there in the other person. Next. That someone got an Adidas instead of a Nike shoe. Your parents are normally giving. Imagine that some of them you are not having, they have always only one brand. Think about it. And we know that, we are also thinking about a personality, we want to look better next. And that's what we say that is all, we have all those other, that is the nail polish or the fair and lovely. Now you call it as a glow and fair, what is it? Glow and fair, something like that. The name has been changed about that. And all these are normally some of those things to make your personality. No, it is not that. It has always been, that's what I wanted to say. Next, that the personality is not external, it is holistic. What I am talking about that, it is also, I think I just wanted to say that because now if you are asking, I think that you will say that instead of Aishwarya, you may be also thinking about Nayantara or Kentara, whatever may be that. But we know that personality is not external, but it is holistic. It is complete, totalistic. And that's what. And you are blessed with to have loving parents. So when you are saying that, try to appreciate your next. Try to appreciate your parents. And that is the first aha personality. Try to appreciate your parents. You have the lovely parents. And so that they have allowed you, though they are not educated, they allowed you to go into a better institution for your higher studies. So appreciating your parents is the first type of an aha personality. Next. And we know that. So if you are not good looking, you are feeling bad about it. Why should? I am faithful. Faithfulness is another aha personality. If I am looking not good, I think that don't feel bad about it. You know that what you are seeing in front of you, you know that you are seeing me. I am the most colorful person. You know that? Because everybody will always think about it. No, I feel proud to be a person. I think that a colorful person. You know that if you ask among yourself and in the whole class, when you are seeing that, I think that who is the most colorful person, everybody will look here and there. I think that the present vice principal, Dr. Kaja, he is a not colorful person. Narayanan is the most colorful person. You know that? Why? Because the color is responsible because of the melanin pigments. And I have more pigments than a Kaja. I have more pigments than the controller of examinations, Dr. Muhammad Abdul Kalam. I think all these are, or maybe that I am more colorful than the assistant controller, Dr. Kanna Mutaya. I think all these are normally very important because we do understand that we should be practical. I think being a biologist, I am very rational because I am more colorful than that. So don't go for this 5 rupees fair and lovely or glow and lovely to change your color. Don't change your color because of those cheap variety. Maintain your thing. You know that when I was talking to my friends, my students, I was telling them that I am the most colorful person. Students are more brilliant than their teachers. You know that? Because you know that it is all. One of the students asked me a question. Sir, you say that you are the most colorful person. What happened to your hair? Why it is so? It is colorless. Then I told them, and I had to convince because I didn't get the immediate answer because students are more brilliant. And I had to think twice about that. Then I satisfied them by saying that everybody is having hair, but I am having silver hair. You know that it is richness. You know that I can give you can give me 30 minutes. I can make my hair darker than anybody else here in the campus. But I will give you 10 years, 20 years, or even 30 or 40 years. You don't have any surety that you will get such a beautiful silver hairs. And that is why that be happy with what you have. Don't worry about you don't have. You don't have. So don't worry about what you don't have. Don't worry about it. I think everybody is blessed with a richness and enjoy that particular thing. And that is the aha personality. Next.
And we know that when you are talking about many persons in that environment, you know that there are 5 characters which are normally there. There are shark type of person who always bites. There are tortoise type of persons who are normally, they will always conceal everything. All those reactions or sentiments, everything, they will conceal among them. They will not express anything outside. There are teddy bear, edupar kaipillai. They will teddy bear like. There are fox type, cunning type. You know that they will always have a double crossing or a triple cross. And there are some of those persons who are always in owl type. They observe a lot. So whatever that is normally happening in and around, they will observe. And that type of a thing has always been very, very important for us. And that is why that all this, do you think that all these characters you have, a cunning character, and maybe that you're a fox character, or an owl type, or a teddy bear type, or a tortoise type, or a shark type, you know that if you ask your sentiments or your internal thing, I think that everybody is having all these 5 characters. But the totality, how you express in the environment is mostly because of the percentage of all these characters, the percentage of all these traits. So if you are having the teddy bear trait is normally more than 50%, you always been like that particular thing. So everybody, a pinch of these characters are there. It is inbuilt in each and every one of us. Don't feel sorry about it. But try to understand that the other person is also having all these traits. And so that you should also try to understand that. And that is another level of aha personality. And have the next one. Next. And that is why that, you know, that when we are normally coming into the institution, we have 2 levels of growth. One is that dependence to independence. All these years, when you are normally here in the environment, in your higher schools or high schools studies, you know, whatever you are normally taking a decision, it is also dependent on your parents, dependent on your peer group. So now you are coming to another level. I don't know if I ask you another thing as that, how many of you have come to this institution by selecting your own option? It is not influenced by either your parents or your peer group. If you ask, I think that your thinking makes a difference. Now, many of you are also taking that particular subject because your close friend is taking that particular, entering into the college, into the same course. So don't think that, but this is a beginning that you are changing from dependence to independence. This is one level of your growth. And the next one is that, and as you are entering into the portals of this institution, the great institution, you know that it is independence to interdependence. That means that you are also interacting with your peer groups, with the students, group discussion, or a project work, or maybe with your professors. All these are normally taking place in this particular environment. And that's why that you grow from a dependence to independence. Now you are going from that independence level to interdependence. And that will tell you about your personality traits to increase. And that is again another aha personality that you should also enjoy. Next. You know that you are entering, as I was telling, that you are coming to a different level. All these years you have come across with the teachers. Now you are in the environment. You are now coming to the gurus. You know that the teachers normally give you knowledge, but a guru makes you wise. You know that the wisdom is normal. And that's what I told you. The motto of our institution is Lord vouch or vouch me wisdom. That is the way that we are entering into the environment where you are normally we want to go from knowledge level to the wisdom level. And that wisdom level is normally by the gurus and not the teachers. And the teacher sharpens your mind, but a guru opens your mind. Next. A teacher instructs you, a guru constructs you. You know that they are constructing your character, your development, and all your multivarious characteristics. Next. And the teacher reaches your mind, but a guru touches your soul. And next. And that is why that I am telling you about that. And when you are normally talking about this, you are entering into a portal where the teachers are now becoming their gurus. And you should also enjoy the wisdom that was normally empowered, and they are always been empowered with all these things that will be inculcated into your arena, and so that you can also grow into this next level. And that's what we are talking about that. And how many, and that's why that when you are normally thinking about your gurus and the teachers, how many of you remember about the name of your attendant or the ayah when you were there in the LKG? If you remember, do you remember their names?
Some of them, they cared you while you are normally going to the restrooms, and they cared you to open the tiffin box, and they also fed you with the food, all those things. Do you remember all those? Anytime have you met them after you are coming to the +2 level? And have you ever went to the kindergarten level and wanted to see those particular faces? Do that. I think that is one particular type of the reality and the personality. And I say that it is an aha personality. When you fall ill, I think that we go to the doctor to get the treatment. When you are getting well, we thank God. Oh, God, I am safe. I think that, don't you think that you have to say, I think that I should appreciate or say thanks to the doctor and saying that, sir, that he has taken some of those care for you. I think that is another way. Appreciate. Whenever there is a chance for appreciation or thanking thanksgiving to anybody, I think that do that. And that is that you should also inculcate here in this environment, this portal. And that is what I wanted to say, that aha personality. Next. I have my own weakness and I have my own strength. You know that the strength is normally the multiplication of those talents and the investment. What is the talent? The ability. The investment, the hours of work that you have also used for that, using that ability. And that's why that multiplication of those talent and the investment is a strength. So I know I do have strength, and I should accept that I will also have some weaknesses. So you should understand, discover your strength, and you should also identify your weakness. And that's what I wanted to say, that it is also been called as, next, it is called as a SWOT analysis. We also call it as the strengths, the weakness, the opportunity, and the threats. If you understand your analysis about this SWOT analysis of you, I think that you can also perform, and you can also do in any particular environment, you can also excel in any particular environment, whether it's in the education level or in the working level or in the business level or whatever may be that. I think that you could be able to show your the strength and the weakness, and so that you can also, so depending on that, you can also prune your activities or your management of those personalities and interaction. All those things, interpersonal relationships, can be also been based on these strength, weakness, opportunities, and threat. And that's what we call it as a SWOT analysis. Next, you must have the confidence, but whatever may be that, you should also have, any environment, you should have the confidence. No, there is one particular thing that is always been, we wanted to say that it is a small anecdote that is normally been there. People who are normally traveling from Chennai to this particular type of Australia. Next, it is a Brisbane. So everybody was normally, they boarded on the aeroplane and they were always traveling. And then suddenly they found that it was a bird hit. The plane was normally hit by the birds. And so that there was one part of those, the jet engine was normally damaged. So what was there? People were panicking. All those people who are sitting there there was always a wobbling, and they could be able to feel that it is not a smooth flight. And so that it was also whirlwind also been there. And there is also a tornado. And the tornado was also been another thing which was also affecting this the flight. And so that whatever it is has happened, everybody was normally, they were always been out of their seats. Though they were also been tied by the seat belts, they always moved out of this, and they were also sheltering here and there. And all those the commotion was normally there. And they found that only a boy was always been there, who was always been unruffled. And he was smooth, and he was not having any anxiety. And this type of a thing was normally been there. And along with that, his pet animal was also doing that, imitating him. All these, everybody was wondering, how come that this is there? And everybody was panicking about that life. And this particular boy was there. But what happened was that the jet flight landed properly, safely in Brisbane, Australia. Everybody was, all those people were always been thronging to the small kid and asked, how come that you could be able to do that? How come that you are also calm and quiet? And don't you feel that the fear of death was not income, or it is encroaching you? Don't you feel that particular thing? Everybody, all those different types of questions of all those anxiety and things like that, with a negative approach was always thrown on those particular boy. The boy just answered, I know that this flight will land very smoothly in Brisbane. How come you know that? Because I know that the pilot is my father. You know, that the confidence, and that's what we know, that when you are entering into this environment portal, I think that you should have the confidence.
I think that you are entering into this. I think that you should have the confidence on the gurus. And I told you that the gurus will always guide you and they will always transport you to locate you. They will also propose and they will always keep you at a particular level. And that type of confidence is normally there. And appreciation of that particular confidence is the beginning of another aha personality, what you have. So another point I just want to say that is another thing is that don't jump into conclusion. You know that there is another anecdote that is normal there. And they just wanted to say that 4 people were traveling in a helicopter. It was a plane, it was a helicopter. And one was the pilot. The another one was a politician, a very strong politician. He thinks that he alone can solve the problems of the under or the lower people. And he is a life, and he is a life for all those downtrodden people. And the third one is another old man. And I think another one is a third standard girl from Ignatius Convent. All those 4 persons were traveling in the helicopter. Suddenly, the pilot turned back and asked the 3 members, I have a good and a bad news. And if you are asking, which one will you ask? Whether it's a good thing first or the bad thing first? I think that whatever you that, the persons there always wanted to ask you about that. And they told them, tell us the good news. I think that we are safe. And what is the bad news? The rear side of our helicopter is burning. And that's the bad news. So what happened? So what we should do? And without telling any answer, he took the parachute. The pilot took the parachute and he jumped out of the helicopter. Then came the most important influential politician. The politician came and he also told that my life is more important than you 2 people. And so that if I am dead, I think that the whole of Tamil Nadu is always been gone. Or the whole of those, the India is gone. Whatever the assumption you also have, you cannot have it. And the present situation was such that the second person, the politician, took another one and he also jumped. And the pilot also told that there are 3 the good news was 3 parachutes were normally there. And so that, and then came that the old man came and told the small girl, my dear child, I have lived my life. I know what is life. And I am now nearing around 70 years. So it is you are more important. And so that your life is more important than mine. So please take the remaining 1 parachute and jump. Don't worry about me. The child told that, Tata, don't worry about it. We have 2 parachutes. Suddenly, the old man told that particular girl, the small girl, you know that maybe that something is wrong with your mathematics education in your convent. Maybe that 3 minus 2 cannot be 2. 3 minus 2 must be 1. So they have already taken 2. How come that you are saying that 2 parachutes are remaining? Then the child told that the politician who took was my school bag. And that is the way that it is always there. So both the members were normally saved in this particular thing. So whenever in a process of conclusion, don't jump into, in a crisis, don't jump into conclusion. Think about it. And that is a way that thinking about it, jumping not into the conclusion suddenly is also another aha personality. That is another thing. You are laughing at this particular thing, I know that. But you know that there is one particular thing, you will also feel that you are jumping into conclusion. Can I show one particular mathematics, a small clue that I am giving you? And I know at the end, I am telling you right now that you will also jump into conclusion. Are you ready for the quiz? Yes, come on. No, it's a simple addition work. If I am saying that 200 plus 300, immediately you will say 500. Very good. If I say 300 plus 400, 700. Very good. If I say 221 plus 347, what is the thing? You will take some little more time. I know, understand. My simple mathematics or the quiz is whole numbers. Okay, something like 200, 1,000, something like that. So that it is very easy. But I am telling you again, you will jump into conclusion. Okay, come on. Now tell me that you should also tell me loudly that whatever number I am putting there, you should add, keep on adding. Tell the number, total number. Don't add the number and tell the total number. Okay. For example, now it is 1,000. Say 1,000 loudly.
Next. 1000 plus 40. What is that? Okay, you are saying that 1040. Very good. Next. 1040 plus 1000. 2040. Okay. Right. Very good. Very good. Next. 2040 plus 30. What is that? 2070. Very good. Very good. 2070. Now add 1000 to that. What is that? Total is 3070. Very good. Okay. Next. Plus 20. 3070 plus 20 is 3090. Very good. Okay. Very good. Yes. Plus 1000. What is that? 4090. Very good. Next. Plus 10. 4090 plus 10. What is that? What is that? What is that? Next. You are saying that 5000? Yes, you are saying 5000. Do you think that it is 5000? Next. 4000 plus 100. 40, 30, 20, 10, 100. 4000 plus 100 is 4100. Who told you that it is 5000? You are jumping into conclusion. You are jumping into conclusion. You know that, and the main reason behind it is that we know that there is certain amount of the thing that you are also don't use your thinking properly. You are convinced, or you are, I am always cornering you by saying some of the things. You are conditioned. That's the next one. And that's why that, you know, that is, you are conditioned. Don't jumping into the conclusion is another personality. So don't ever think about it. You are, anytime that you can also be fooled on this particular thing. And that's why that we have many skills. The skills are not enough, but it is the attitude that makes the difference. And that's why that everybody is normally having a lot amount of those skills. And these skills are normally been very, very important. And that's what we are also very important. 12:30. 12:30. Yeah. I just want, okay. 12:30. Okay, because the skills are normally, as I was telling, that the skills are very important, and everybody is bestowed with a large amount of skills. The skills are normally very, very important for each and every one of us. You know that this particular the paragraph that is normally saying about it. Could you able to read this particular thing? If you are think a few seconds on this, but if you focus on this particular thing, and you will always understand that you are also you can also read some of them. Know that totally around 55% of those particular person can also read. The rest of the person cannot read these particular things. Know that if you can read this, you have a strange mind too. Can you read this? Only 55% can do that. I couldn't believe that I could actually understand what I was reading. You know, what is that? The concept behind is that our brain is tuned in such a way that when you are normally giving a word, the spelling is not important. Maybe that English literature people or the professors, they will always say that spelling, they will always try to identify that the mistakes, the spelling mistakes. Spelling is not very, very important. They know that even now we are also been in the time of those corona. I think that I am also undergoing this the jolly phonics. You know that what I have not learned about that in my school or college studies. But now when I am participating this the kindergarten along with my granddaughter, the teacher is telling about that the partitioning or this all those things, the phonetics, the I is normally called as Z, something like that, and the A is A. All those the phonetic importance about that. R is something like that. All goes with another thing. I think I learned these particular things, and they are also very cautious about the spellings, all those things, the sound, how it is normally making. So when you are normally seeing a sound, a word, the first letter and the last letter is normally same, and whatever the jumping of those letters that are normally there in that particular word, you could read that particular thing properly. This is where we are always using your left and the right brain. You know that there is the partitioning is normally such wonderful that we could be able to integrate both the brains, left and the right brain, and I'll come to that particular point later. And that's what we are also doing. You know that the skills are normally bestowed. Each and every one has, and if you could be able to tune that particular the skill, I think you can excel in that particular skill. Can I have the next one? Could you be able to identify what is this? Could you be able to identify? You know that once you are normally seeing that particular thing. Now, why I am
I think it is lift. But why I said that, can you identify the word? I didn't say, can you identify this diagram? I know that when I am saying the diagram, I am conditioning you. When I say a word, I think that then you could be able to say that it is a lift. Next. Can you identify this now? You could be able to very easily fly. Know that you are already conditioned one particular thing. Now you are accustomed to that particular thing. So whenever in any particular environment, we also know that initially we also find certain amount of those limitations. Once you cross over that limitations, I think that you can also succeed on those particular things. So initially, you know that all those that starting problem, you know that many people will always give so many other things that can be also told. And this is one particular way where we are also talking about that. The conditioning can be also been lessened, and you could get adapted with accustomed, acclimatized with that particular type of a change that is normally happening in and around in the environment. And that's what we are also talking about this as another thing, skills. So once you are normally, so that a person must be skillful. The gurus must be skillful, and they could be able to empower you, inculcate whatever that they are normally having. They should also see that. And that is why that when I am a skill, how old is she? If you could be able to identify that particular thing, how old is she? Now the diagram that is normal there, maybe for you, maybe that for you, some of you, it may be around 16 years or 10 years, 15 years. For some of them, it may be 80 years, 90 years. You know that it's all how you look at it. You know that is why that the perception is normally different for different persons. You know that how you perceive the change. And that's what that when you are normally in an environment, in a classroom, in a conflict, I think that the conflicts are normally coming are mainly because what you think always is right. You don't think in the other person's perspective. You don't get into the shoe of another person. And so that you should, when you get a solution to any particular problem, you should initially understand with the difficulties or the perception with the other person. And that's what, you know, that this is normally when what we are talking about this, you know, that for the person who is normally telling about this, 16 years or a teenage, you know, that this is eye, and this is a nose, and this is a chin, this is a chin, you know that, and this is a head, this is a ear. For the person who are normally say that it is around 80 years or 70 years, this is eye, this is a nose, and this is a mouth, and this is a chin. And that's why that, so 16 years is also right, 80 years is also right. And that's why that we also want to say that the perception, so when you perceive the viewpoints of the other person, the opposite person, and that is the aha personality. So you understand that you are looking from the other person's viewpoint, and you also appreciate the other person, and you don't blame that you are wrong. Don't say the other person is wrong. Go into that particular thing, and that's why into that particular person, and you may call this particular thing as an illusion. Next. And that's why that, no, that you call that particular thing as an illusion. Illusion. It is not a, no, whatever we are normally saying that, or thinking about a person or anything, it is not an illusion. But though we are talking about it, and you know, all those things of illusion, or it is also things should be also been understood in a proper way, and so that you should identify what is right and what is wrong. Next. And this is another way we are normally going in this particular thing. You know that it has also been mostly that it has also been what is it? It has also been matchsticks are normally having both a head. It has a head, but it has not a brain. But you have a head and a brain. So you know that matchstick can always do that particular thing of damaging. It can also bring a fire, and it can also damage because it doesn't have a brain. But you have a head and a brain. And you should understand that the brain is very important for all your activities in this environment. You know that understanding that, no, that is what we talk about, that the brain. Next. You know, the brain is normally having two hemispheres, hemisphere, half circle. And that's what we say, that the brain is normally having a left brain and a right brain. You know that the left is for logical thinking, the language. When you are saying that it's a language development, everything is normally by your left brain. Creativity or critical thinking, everything is from your problem solving. All these characters are normally governed by the right brain. Mostly all those memory power, all those rote memory, all these things are normally by your capacity of your left brain.
Many times that we are not in a school education. I don't want to blame any environment or the institution or anything like this, but it is always been because we were normally focused on some of those things with a result orientation. That if in a school is normally having 100% result, I think that is always been focused in all those media. I think that is the best school in and around that is showing 100%. And how you are normally making the students to understand the things. It is not rote memory is not the important thing. How they could be able to face the reality in the world. How they are normally going to face. That there is also another incident that is I just wanted to mention about that. That Tirunelveli Medical College was normally a couple of years back. That they have admitted most of the students who have normally scored around 97, 98% of a percentile marks in the specified physics, chemistry, and biology. That all those students who have always been admitted here is always been with all those scores of 97%, more than 97.5. Good, fantastic. And what happened was in the first year, that they were always having some of those examinations, and that type of a coercing, all those cajoling, all those things are not there in an environment in a medical college. That is 50% of the students failed in the first year. Is it a wonder? Are you surprised? It's a reality. I am sharing you about this. That what happened about that? No, the practicality of this is rote memory. All those, that they always go with a Bloom's taxonomy, something like that. All these textbook methodology was normally been adapted. A question is normally been, this type of questions comes from this particular part of the book. This type of a question comes from that. You are always been made to work on those particular lines. There is some of the things in our Namakal or some of those, typically, some of those places in and around Namakal, some of the institutions are normally doing such a type of a brainwashing with the students. From the +1 level, they teach only the +2 syllabus. They wanted to see about that. They wanted to get 100% result, 97% marks. Most of the students are normally all those people who have been admitted in these institutions were normally from those particular, the so-called, within inverted commas, and so-called students from those institutions. That the problem is people are not made use of their right brain. And that is what you talk about. That when you start using your right brain, that is aha personality. You are improving your personality on those particular right. Can I have the next one? That logical linear thinking is the essential skill. It is the in the box thinking. Whatever next, it is the right side is normally called as the out of the box thinking. That is out of the box. You put the problem somewhere. You look from outside. Look at this particular thing, and you could be able to solve the problem. And that's you call as an out of the box thinking. So out of the box thinking, critical thinking, problem solving, all these unique characteristics of the brain is normally from your brain, right brain. So try to use your right brain. I have another a small skill next. That it is also different things are normal colors. Yellow, orange, blue, purple, black, red, green, yellow, blue, black. Blue, violet, black, and white. That there is all these are normally written with the different colors. Can you read this particular thing by saying the color alone? Don't read yellow, say blue. Don't say orange, say yellow. Don't say blue, say green. Try to read that. That your left brain is normally trying to tell about the spelling, reading. Your left brain will read. Your right brain will tell the color. So if you try to read that particular thing in a fast, that is also, if I am, I doubt I could be able to succeed in this. Say that blue, yellow, green, purple, green, pink, violet, green, something. If you try to read that, my left brain will dominate and the right brain will subdue. And that's what, so look at this thing, and you could be able to train your using of your right brain, and that will always, so we have a conflict. So when you use both the brains together, I think that will always make you to solve some of those other problems. And that's what this type of a thing is also one of the things that you could also understand about the use of your right brain. Next. If I ask another thing about that, which way this bus moves? The question is such that it can move forward or backward. My question is, which way does the bus move forward, whether left or right? And that's the question. When it is normally been asked in the lower, up to the 3rd standard, 4th standard students,
they answered correctly than the mature people who are entering into the SIP. You know that the students induction program, what is normally going on here, I think that the maiden people who are normally is entering into the college for the first time, the premises of the Sadakathullah Appa college, they know that, if people are normally selected on this, they always thought about a lot of time, took a lot of time to answer this question. It is left or right. You know that it is by looking at this particular, it has wheels and all those things are there. The identification is that the bus is normally the entrance door is on the other side. So the bus is moving towards the right side. You know that if I say that I'm to the right side, this side it is normally moving because the driver seat is the first one, which is normally there. The driver seat is the driver is sitting here, and so that that bus moves in this one. In India, maybe that in other place it is also been the reverse because the position of the driver seat is on the left side, left and right. Here it has always been mostly in the right hand drive. And so use the presence of mind, use the thing, and that is why that we are normally confused with many of those things. Simple, it looks simple, but we are not using your right brain at the right time. And that's why using your right brain is also aha personality. So don't try to, come with whatever that is normally happening in and around, come with an open mind, come. So change your way of thinking. Thinking is, everybody is telling about the change. That people are normally talking about the change. They talk about the change in the world, but none of them are changing themselves. So change must come from within. We should change. So unless otherwise we change ourselves, I think it is very difficult to change the other person, the environment, the whole world. So don't talk about that changing the whole world unless otherwise we change ourselves. So initially, at least we should change the thinking, change our thinking. That for that it's very important is that, so don't close your eyes, open your eyes, don't close your eyes. Whenever you are normally there, I think that you should also have that thing. Next, open your eyes. So whenever you are normally going into the environment with an open mind, open, not only in the case of those the eyes, I am talking about your mind, open mind. And that's the way that don't have any other person, or a side link door, that is also been where you are also been a partial thinking, or maybe that type of a thinking is not necessary. Open-minded approach. And that's why that open your eyes, and so that you can also solve some of those things. Whenever you are coming with any crisis, any critical environment, when you come with this particular idea, I think that you have that aha personality. That it is also been one of the things. Yes. So winners don't have different things. They do different things differently. That it is what we talk about, that is a shift error. Sorry. So winners don't do different things, but they do it differently. And that's the way that, because when you are normally, that's what I told you, that it is also, you have plenty of potentialities. It has always been practiced to perfection. Whenever you do some of the things, I think that everybody is a magic. That a magician is normally there. Who is a magician? The magician is normally doing something wonders or something that is illusion. An illusion that is normally performed in the platform or in the pedestal. And that everybody has always been wondered about that. How is it? How beautiful it is? How he is changing? How that particular person is cut into two? All these things. That a magician has practiced hours together, days together, to do that particular event in front of you for a fraction of a second. And that is why that, that the practice that the person who is normally undergoing a lot of things is normally towards the perfection. So whatever you are normally having, I think that you should have a practice. Whenever you are entering any profession, anything that is normal there, I think that the practice to perfection. So that is the way that you are also a magician. You have the magic power. Everybody is having a magic power. And you can always, that it is infinite. It is not a definite. It is infinite. And so that we know that your power, you don't know. Unless otherwise, you don't know your power unless you stretch your hand. How long you could be able to reach. Unless otherwise you stretch your hands, you cannot know that. Whether I can reach that particular thing, I can reach this particular thing, you don't know. So try to stretch your hands.
try to do that particular exercise of reaching, and so that you can also get that particular thing. And that's why that, so winners, and whenever we are normally, you want to be a winner, I think that you should have that practice to perfection. So when you are entering into this environment, an alma mater, I think that the gurus will train you to do a practice, multiple practice again and again to do that perfection. And that's what the magician is normally doing. And that's what it is not a thing that is normal. He has the power, practice everything that is normally there. I think many times that you will also understand about that in an environment. And I don't mean that doing things differently doesn't mean like this next. I'm not telling you a person is normal putting another thing with a snake into the nose and coming out of that. It is not like that. So it is always one particular thing is normally that you have empowered with a lot of skills. You have that capability, ability, and do that practice to reach the perfection. I don't say that don't work hard, work smart. Smart working. I think that, you should also differentiate that many people are hardly working. That is another entirely different matter. But whenever, if you work hard, I think work smart, and that will always bring another thing. And that smartness, now you have a smart classroom. I think that now Corona has entered into the era of the online classes and things like this. I think it is, I don't say that it is a smart thing. So when the smartness is normally that the interpersonal relationship is normally there. No, I miss you. I think that in a environment, I think that the way of interpersonal, the eye-to-eye contact with you is more important for an education purpose. And education is not a thing that is normally done by reading or seeing some of the things. I think it is a perception. It's a co-working is normally very important, and a coordination is normally very important. And that's why that don't work hard, work smart. Next. And don't work seriously, work sincerely. Sincerity is another way of sincere work. You know that how sincerely that the ducks are normally moving, and how sincerely we are normally going in another environment. And that is what we talk about, that an aha personality. I think everybody is having a sincerity. Sincerity has always been an inbuilt trait that with everybody. I think that we should also, you should also encourage that particular type of a thing. And that will also happen in this environment. And that's what we talk about, that is a sincerity. And that's what we talk about, an aha personality. Can I have the next one? No, that don't try to satisfy anybody. Don't try to say. Don't say yes when you want to say no. Any particular thing, if you want to say that any difference of opinion that is normal there, openly say that. You can also say that, no, I don't agree with that. Maybe that I am not talking about that in the present day environment. I think that the decent people are normally put into behind the bars. I am not talking about that. I think that the decent value is having its own effect. So what you wanted to inculcate here is that don't say yes when you want to say no. Don't say no when you want to say yes. Say yes when you want to say yes. Say no when you want to say no. So don't try to satisfy anybody. Be frank, be open with that. Maybe that your friendship, some of the friends maybe you call so-called friends may leave you. Don't worry about it. But the true friends are normally with you. And that is what we talk about, that appreciating the persons, and don't unnecessarily you praise another person. That is not necessary. And that's what that reality, you could be able to convey the reality, what you feel. If you could be able to express that particular feelings, I think that is the best thing. And I say that aha personality. Can I have the next one? Overconfidence has always been a problem. You know that it's also been many people are normally there, and we should avoid that particular type of a thing. So overconfidence leads to some of those times that is accidents. And that's why that people, you think that you are great, and there is nobody greater than you. Nobody is there to give you some suggestions even, or even not advice. I think that even suggestions are not normally been accepted. And that's why that some of the things are normally happening. So no, I think that whenever we are normally coming across that, I think try to avoid this particular type of overconfidence. Avoiding an overconfidence is also been another aha personality. Don't try, because all these things, whatever I am trying to tell about this, is also been there. There's also, I don't want to try to confuse you. It is not for the confusion. So many aspects are normally been dealt with here.
And it is a true signal that is normally available in China. The purpose of this particular thing is that if you know your destination, I think that the signal will give you the direction. So that is what it is more important. It is not for a confusion. So you should know that what is your destination. You should know that what is your goal. You should know what is your aim. So if you analyze about that, if you clearly mark that particular thing, your aim or your goal or your destination, I think that the way is normally clear to you. And that's what is normally been given in this particular thing. So identify your aim, identify or you trash your the goal before you approach that particular thing. So don't take the environment, take you along with that. It is not that there's a tsunami that is normally taking everybody to the ocean. No, it is not that. That is not our aim. So you should have your planned aim, a planned work, a planned goal, and a desirable goal that is normally there, a smart goal. And that will always say, if you have that particular thing, try to do that. Try to maintain that particular thing as you are entering into the portals of Sadakathullah Appa College. Maintain that particular goal, and that will always, another thing I just want to say, aha, personality. Next. So don't stop your curiosity. So whenever you are normally, any particular thing, I think that there are people to question you anything about that. Don't stop your curiosity. I think you should give a chance for learning. I think that any particular thing is always, any environment is normally been available for you to get a knowledge and experience. Gather that particular thing, get it. And so don't stop your curiosity. And that's another thing. Next, have a thorough investigation. Next, you know that. And what is that? Have a thorough investigation. Whatever you are normally doing it, have a thorough investigation. Whoever may be that. If you want to investigate, your teeth has to be investigated by another expert. If that monkey is an expert, go there. And that is why that you are normally going into this at a thorough investigation. So don't go with a partiality and don't get attracted by some of those environments. It is not that. So go with that, and that is again another personality. Next. And I am not talking about you that do an unavoidable or it is an unassuming task. No, it is not that. I am not going to, all these things are achievable goals. Whatever I am trying to tell is that whatever is not, I am not giving you the thing which is not possible. But you should understand that all these are possible approaches that is normally gained by each and every one of you. Next. And that's what, be yourself. In any environment, I think that be yourself. Whatever it is normally there, as usual, don't get influenced by the environment. He is great, or that particular person great, or this particular gentleman is great. No, don't do that. Be yourself in any, be cool. And that way that, as Rajinikanth was telling that, Mahilchi, or cool, be cool, cool. And all those things are normally there. Be yourself in any environment. And that is again another aha personality. Next. And that's why that don't complain or criticize anybody. I think that everybody is blessed with many of the things. Don't say criticize a person. Don't complain. I think that that's why stop complaining or stop criticizing another person, a co-worker, or maybe you are a peer group member. I think that that is another thing I will always appreciate as an aha personality. And that's why. And never compare with another person. Don't compare. Never compare with another person. Next. Never. Because many times that don't compare with another person. And that is another thing. So what I am trying to tell is that if you are trying to compare with another person, that is a downfall for your personality. Don't compare. Everybody is unique. And he has a certain potentiality. The other person has more potentiality. If one person is good, the other person is not bad. The other person is better. The other person is best. So don't go with that. One is good, the other one need not be bad. The other person may be better. The other person may be best, super. And then go with that particular thing. So don't compare with all those things. That's why that. And always appreciating, respecting the weaker section or a weaker person in our environment, in your peer group, a slow learner, for example, in an environment. I think that appreciate. I think you should also give another hand, a helping hand to that particular person. That is another aha personality. You know, many of those physically challenged persons are there. Maybe there are slow learners and they are normally there. Don't try to yell at them. Don't try to criticize them. I think that is respecting them, what they are. It is not their fault. You should understand about that. And so that is one particular thing, an aha personality in this environment.
And I have that. You know that there is also been there, let us all have a meaningful life. Irakattan Prandom, Iduvarai, Aduvarai, Irakatodu Irupu. I think that the spelling is Irakam and is Ra is wrong, but I understand about that. So it is all maybe Dr. Mahadevan, if you see that, I think he will find fault with me. I know that because spelling is wrongly printed. So let us all have a life, meaningful life. The meaningful life is always, as if it is not like Mother Teresa, I think that we can also emulate to that particular level, whatever that she could be able to do certain amount of the sacrifice, and maybe that some of those charity. I think that whatever the possibility is always there. I think that charity, when I remember about that, I learned a lot of things, the charity, when I was here in Sadakathullah Appa College, the importance of charity. I think that I love that particular thing. And people are normally, without advertisement, people are doing a lot of amount of service and charity work in this environment in Sadakathullah Appa College. I wanted to record that particular thing. I think that is what I understood. And I came to know about this particular charity in this environment. I think that is another aha personality. Next. And that is what, success is a journey and not a destination. I think every time you need not immediately you can reach that particular thing. It is not a train which is reaching another destination. No, it is every time that you are normal. It is a grow slow process. It is an inclusive process. And so that you could also, as you are normally traveling, you can also there. And so that don't try to make yourself as another one. That don't try to be the future is not tomorrow. It is today. Whatever that it is normal there, live today. I think that don't thinking about your future, don't always do all those things. No, don't accumulate the wealth that is for the next. People are normally, people say that they are also been, I am reserving some of those very good novels for my retired life. It is not going to happen about that. That is all, whatever it is normally there. No, people always used to say that. When you have another, maybe that is casually, I think people are normally having some of those fragrance. Use it. Don't preserve it for the future. Use it. And that is what it is to be there. That Palayana Kadidalum, Pudiyana Pugudalum, I think that it's all some of those things that I learned from Dr. Mahadevan, the Tamil professor. I think all these are normally very important. Use it. Throw all those unwanted things from you. I think live today. The present day is normally more important. And that's whatever it is normally there. I think if you understand that particular concept, I think that is another important aha personality. Everything is in your, I think I wanted to say that everything is in your hand. Everything. You think all these things, all those, the aha personalities, everything is in your hand. If you think about it, it is always there. It is within your reach. What I am saying that is in your hand, it is within your reach. You could be able to do all these things. All the personality traits can be accumulated. You can also imbibe them. You can also encroach all those good qualities from your gurus, from the environment, from the portals of Sadakathullah Appa College as you are entering. I think that your period here in this environment for the next 3 years must be fruitful. Maybe it has always been wonderful. All these things could be able to happen here in this environment. And that is what I am trying to tell. It is reachable. All the goals are reachable. You could be able to maintain that particular thing. It is not a one-day attempt. I think it is a slow process, slow and steady. And you could be able to do that. Aim at it and you will always get this particular thing. And I have the next one. And know that I think just I wanted to say about that. I think whatever that I am talking about, that is also mostly about appreciating your loving parents. Everybody is having different skills and aptitudes. And certain skills are more important than the rest of the other things. There are some of the skills what you can also transfer from one thing to another, one person to another person. The guru is normally transferring the skills from one person to another. From he inculcates the students. He is transferring all the good qualities from him to the recipients. So you need to develop these skills in many areas. And so that don't stop from you or don't stop at the middle or suddenly or interrupt this particular thing at any particular way of your environment. So don't compare with others. You are unique. And that's what I want. So next. So now what? So I asked you, are you ready to come out of your shell? So now I am saying that, so come out of your shell to see the reality in Sadakathullah Appa College.
And I just wanted to finish with this particular prayer. It's also called as a next one. You call it as a Serenity Prayer. And this has always been telling you about that. Oh God, grant me the serenity to accept the things that I cannot change. Oh God, grant me the courage to change the things that I can. And oh God, grant me the wisdom to understand the difference between the two, the above two. And if you understand this particular thing, the serenity, the prayer, when you are saying about this particular thing, I think that you are stay here in this environment, this portal will be a fruitful one, and you will enjoy the environment. And it is all for your wisdom. And that's what it is Almighty, our Lord, vouchsafe me wisdom. And that's the motto of our institution. And so that we are also aiming at the wisdom, and you will be resourceful, and you will also enjoy the things in this environment for the next 3 years. And that's what and once again, I wanted to thank the principal and the management and the organizing members of this students induction program. SIP. You know that I am always say that it has also been totally, we call it as a systematic investment program. I am talking about some other things. I think systematically they are also inviting the students to our environment. And I wanted to thank once again, my heartfelt thanks to them for inviting me to share my viewpoints to this institution. Thank you. Thank you once again. Thank you. A wise man does not grow old but ripe, says Victor Hugo. And one aha isn't enough to define this superfluous lecture on personality development by our respected chief guest with his ripened knowledge and experience. Thank you very much, sir, for your resounding thoughts on personality development that will definitely enlighten all our students. Thank you once again. So the task of a wise man is to get their people from where they are to where they have not been, says Henry Kissinger. And here I invite one such wise personality, Dr. S. Mohammed Hanif, mentor, STP, IIT Bombay, and coordinator, Digital Learning Center, to deliver the introductory speech. Welcome, sir. Good afternoon. Respected Principal, Dr. M. Muhammad Sadiq, respected Vice Principal, Dr. SMA Sayyid Muhammad Kaja, respected Controller of Examinations, Dr. SM Abdul Kalam, respected Dean of Sciences, Dr. Muhammad Roshan, Dean Research and Development, Dean Sports and Games, Dean Center for Digital Learning, Dean Students Affairs, respected heads of the departments, the IQAC coordinator, the deputy coordinator of IQAC, ISO coordinator, heads of the departments of our college. I deem it a great privilege to associate myself at this 5-day student induction program hosted by Sadakathullah Appa College. First of all, I would like to extend a very warm welcome to our student friends to join Sadakathullah Appa family. Indeed, it's a pride for you to join Sadakathullah Appa College to take up your higher education at various departments.
Dear students, you know, the higher education institutions in India has a great responsibility, has a great role to play in the development of students, in the development of community, in the development of our nation. As per the figures given by the UGC, by the Ministry of Education, higher education system enrolls 3.6 crore students across the country. 3.6 crore students join the higher education institutions in India every year. See the responsibility of the higher education institutions that provide quality education to students and also to impart knowledge in various disciplines, molding the personality of each student, take the students to newer and newer heights every time. So it has been felt that the higher education institutions in India has a greater role to play. So realizing the importance of this, Sadakathullah Appa College has been hosting, and it has been a customary on our part to host such programs every day, every year, with the support of a vibrant team headed by Dr. Jahir Hussain, Department of Zoology, and Priyadarshini, Department of Commerce, and their team. A big salute to the team for hosting this 5-day induction program. To begin with, the SIP, the Student Induction Program, has 4 main objectives. Number 1, to help students adjust and feel comfortable with their new environment, because the students come from a different environment. Students come from an environment which is not new to the freshers. So the institution has to give support to students to know about the environment, to introduce the campus, so that the students will feel comfortable at every phase of his learning. That is the first and prime objective of hosting or conducting this SIP every year at our college. Number 2, students happen to come from different backgrounds, different systems, different setups. So here, as teachers, as administrators, as principal, as vice principal, as management executives, management committee, we have to streamline the students to perform, to make them perform better and better in their studies. And also it is a responsibility of the institution to show the right path. We have to take them on the right track. The teachers and the college has to imbibe value systems. We have to educate the mechanism of the college, the best practices that are done at our college. So these things have to be educated to every new entrant to the portal of Sadakathullah Appa College. Number 3, the student has to build bonds with neighborhoods. Yes, a student has to build bonds with teachers, fellow students, with the office people, with the people who are in the administration. This is the 3rd objective for which such SIP programs are conducted at our college. And the 4th important objective is to expose every student to explore the opportunities available at our college. To give opportunities to grow, so that, as our potential guest pointed out, you can become an aha personality at any point of your life. So these are the 4 main objectives for which SIP is conducted at our college. Number 1, you have to feel very comfortable with a new environment, because you are coming to a new college. You have to familiarize with what is what at the college. You have to know about the culture of the institution and how the college
is functioning. Number two, we have the responsibility. We have the responsibility to grow you up. We have the responsibility to inculcate in you good values and value systems. And you have to build relationships. That's very important. You have to build bonds with fellow students, with your teachers and the people who are in the administration. And more importantly, the last more important point is that we are showing you the right direction so that you can explore your opportunities. Yes, why familiarization with the department and the college is necessary? Because the college is providing a lot many facilities in terms of infrastructure, in terms of courses, in terms of services, in terms of so many organizations, in terms of so many organizations, committees, and cells. So you have to have an introduction to the facilities provided by the college. Then extracurricular activities are being conducted at the college. Extracurricular activities like NSS, NCC, Sadakath outreach program, then part 5 courses, right? We have examination department, we have college office, we have book depot, we have library, we have youth welfare department. We are running 3 hostels to cater to the needs of the students who join from faraway places. We have a digital learning center. We have IQAC internal quality assurance cell. We have Dean's office. We have attendance department. We are running add-on courses to benefit by students. We have ISO organizational activities. We are providing research facilities through the Center for Research. We are supporting students for placements and other related activities. So many setups are here to support our students every day. We have discipline committee. We have appeal and grievances and examination discipline committee. We have students council advisory committee, Diniyat and moral instruction committee, students counseling cell, students grievances and redressal cell, women harassment prevention cell, anti-ragging committee, Red Ribbon Club, Youth Red Cross Club, and the list is very, very long. To brief about certain very important departments that are functioning vibrantly at our college is number 1, the college office. The college office provides so many facilities to students. A very important section of the college is the scholarship section. Scholarship section provides support to students to intimate about what are the various scholarships available for the students who are hailing from poor backgrounds and other depressed backgrounds. So it is a very important duty of the section to intimate students of the scholarships provided by, scholarships funded by state and government organizations, state government and central governments. So you have to know about a department at the college, an office of the college which provides support to students in terms of availing of scholarships. So you have to get educated about that. Then another important section in the department, section in the college is examination department. The examination department conducts regular examinations, arrear examinations, supplementary examinations. It is taking care of every student relating to examination and their progress. It prepares prepares mark statements for you. It is preparing so many things related to examination. So you have to know about the examination department. The book depot of our college supplies the prescribed textbooks and materials that you need for your preparations at your course of study. Library, we have a very big library housing so many useful books.
so many useful books on different topics and different areas. It provides a lot of support to students. The librarian will talk about the facilities available in the library tomorrow. And we are offering part 5 courses to the students. Apart from the language 1, language 2, Tamil 1, part 2 English, core papers, allied papers, we are offering part 5 courses. For that, we have a coordinator. So you have to know about what are the part 5 courses available to mold your personality, to update your knowledge and to enhance your knowledge. We have NCC, National Cadet Corps, NSS, National Service Scheme, and Sadakath Outreach Program. These are the 3 important areas that students have to enroll themselves in. One is NCC. The NCC commander, Dr. Sayyid Ali Badshah, will talk to you about the achievements of our NCC cadets over the years. Students have taken part in Republic Day and Independence Day camps, and they have added laurels and pride to Sadakathullah College. You can enroll yourself as a cadre in NCC. That will be taken care of by Dr. Sayyid Ali Badshah, Department of English. And we have NSS units to provide services to neighborhoods and the student community. The NSS officers will talk to you about that. And we have a unique feature called Sadakath Outreach Program. It was started to support the neighborhoods. We have adopted 5 villages under SOP Sadakath Outreach Program. And we have been conducting so many programs like health awareness programs, sensitization programs, women empowerment programs, and so many health camps are being organized under SOP. And you have to know about the culture of Sadakathullah Appa College. The youth welfare department activities are very, very popular here. And at this juncture, I would like to introduce Dr. Ayub Khan, the youth welfare coordinator, for his tremendous efforts to bring students to take part in so many competitions and so many examinations. So youth welfare department of our college is very dynamic, and the students are winning so many prizes, taking part in competitions conducted from our college and by other colleges. And we are running hostels, 3 hostels, 1 hostel for boys and 2 hostels for girls. The deputy wardens will talk to you tomorrow about the functioning of other hostels. Okay, and we have another another jewel that adorns the crown of Sadakathullah College is the Digital Learning Center. And Dr. Shajunisa, the Dean, the Center for Digital Learning, will talk to you about the activities of Digital Learning Center. To say a few words about Digital Learning Center of a college, it is the first of its kind in the entire university jurisdiction, in the entire 4 districts of southern districts of Tamil Nadu. We have set up a digital learning center with the support of the management and with the mentoring of our principal and the vice principal. We have been collaborating with IIT Bombay and IIT Chennai to offer their student support programs and to offer training in various open source softwares developed by IIT Bombay and IIT Chennai. That will be taken care of by Dr. Shajunisa. Madam will talk to you about the functioning of Digital Learning Center. And the attendance department is another very important department functioning at the college. They monitor the attendance of our college. Attendance for every day, for every hour, for every subject is very, very important. We take attendance course-wise. We take attendance hours-wise and course-wise. If you miss a course for an hour, in a day, it will also be counted by the attendance department. The services provided by the attendance department will be briefed by the experts tomorrow. And we are offering a number of add-on courses apart from the subject you study under your programs. Be it any program, BSc Computer Science or Physics or Chemistry or Botany or nutrition dietetics or whatever the course it may be,
every student of the department has to take one add-on course which is being offered in shift 2. That will be taken care of by Dr. Syed Muhammad, the IQAC coordinator. It is successfully, he's successfully running the add-on courses for the benefit of our students. And yes, I should appreciate the efforts taken by the ISO coordinator, Dr. Anthony. And we have a value system, we have a culture, we have a working system, we have a culture to inculcate for the faculty members and for the organization, and also for the student community. That will be briefed by the ISO coordinator tomorrow. Yes, and we have rich research facilities. We have rich research facilities because 9 of our departments have been upgraded in the last 10 years as research department under the apt guidance of our dynamic principal, vibrant principal, Dr. Muhammad Sadiq. During his tenure, he has converted the PG department into research department so that students from other colleges, students from our colleges are able to join as PhD and MPhil research scholars to take up their doctoral degrees. If you join Sadakathullah College as an undergraduate, you can leave the portals of Sadakathullah College as a doctorate, as a doctoral fellow or as a PhD candidate. Such facilities are being provided by the research department, the Center for Research and Development. Dr. Syed, what is his name? Chemistry. Badshah. Yes. Dr. Badshah is the Dean, Center for Research and Development. So we'll talk to you about the facilities that we offer for research facilities. And we have another dynamic cell called placement cell. It is being coordinated by Dr. Jahir Hussain, the program coordinator of SIP. The placement cell is conducting a lot of programs every day, every year, or throughout the year, even at this unprecedented pandemic period. He has been inviting experts to train students to impart various jobs, skills, and career-related skills to student community. He has been inviting so many software companies for placements, to give placements to our students and give placements to the students belonging to other institutions. So the placement cell is organizing the placement drives, off-campus drives and on-campus drives to support, to see that our students are placed in lucrative positions and important companies. That is the responsibility of the placement cell of our college. And as I mentioned earlier, we have separate committees to look after the discipline, to ensure discipline by students, to address the grievances of our students, to address the examination grievances, other career-related grievances. And we have separate advisory committee, Students' Council Advisory Committee, through which we select the chairman, vice chairpersons, and the student representatives, class representatives. And it is being taken care of by a team that is functioning very, very dynamically. And to imbibe values, to impart values of our students, we have Diniyat and moral instruction committees functioning at our college. We have students counseling cell, and another important thing, we mentor our students. For that, mentoring committee has been constituted. Under this system, we monitor the students' progress. We address their personal and their study-related needs. And another important committee
which is functioning is Women Harassment and Prevention Cell. We don't encourage any harassment on the committee, and we are very conscious that no such activity, no such thing should take place on the campus. And we have another committee that is anti-ragging committee, and we don't encourage ragging on the campus. If it is reported, the student will be handed over to police immediately, and he has to undergo penalty, has to undergo legal action. So this has to be have in mind of the students. And we are supporting the students through Red Ribbon Club and Youth Red Cross. So you are able to understand why this induction program is conducted for students every year. So you have to know about the mechanism. You have to know about the functioning of the college. What are all the cells? What are all the committees that provide support to students? What are all the departments that support students for the development of their studies, to hone their skills and to prepare them for their career? For that, Sadakathullah College is very keen on conducting SIP student induction program as per the guidelines of the UGC. UGC is also insisting every higher education institutions to conduct such SIP student induction program every year with clear objectives, with clear agenda. As I said, we have four main objectives, and the four objectives will be realized by the institution, and also be realized by our very important stakeholder, namely the students that you join our college. With these few words, I close my speech, and I take this opportunity to thank the organizing committee, especially Dr. Jair Hussain, Priyadarshini, Dr. Sadiq, head Department of Tamil, and Supriya, who is anchoring the program, the technical support provided by the technical team of our college, and the faculty and the students. Thank you. Thank you so much. Thank you very much, sir, for a clean-cut account on the varied departments and offices of the college. So here we have almost reached the concluding part of today's event, and I invite Dr. M.I. Zahir Hussain, Assistant Professor, Department of Zoology, and Coordinator, Placement Cell, who is the man behind the scenes of the Students Induction Program, to instruct the students as well as propose vote of thanks. Welcome, sir. Assalamu alaikum. Good afternoon to one and present in the Students Induction Program. I am privileged to render the vote of thanks at this juncture. First of all, I thank the Almighty for giving this given opportunity to conduct this Students Induction Program in a grand manner. I sincerely thank our college secretary, Alhaj T.S. Fadurabani Sahib, for his constant encouragement and support towards the conduction of this program. I am glad to express my sincere thanks to all the committee members of our college for their enthusiastic support. I would like to acknowledge my sense of gratitude to our principal, Dr. M. Muhammad Sadiq sir, who has been constantly supporting us in all the ventures that we enter. I thank you, sir. Next, it is my duty to thank our college vice principal, Dr. S.M.S. Sayyid Muhammad Khaja sir, for his wonderful felicitation address. I thank you, sir. I am grateful to the chief guest of the today, Dr. M. Narayan sir, the former controller of examinations, Sadakathullah Appa College, for his mind-boggling section, which ignited the young mind and filled with aha personality. I thank you, sir. I sincerely thank the Dean of Arts, Dr. S. Muhammad Hanif sir, for valuable address to the students. Thank you, sir. The team wins game. Yes, it is a right occasion to thank all the members of the
Students Induction Program for their wonderful coordination in organizing this program. I thank you all. I also extend my heartfelt gratitude to all the staff members of our college. I thank all the participants for their enthusiastic participation in this event. Make it a successful one. Thank you, one and all. Thank you. Thank you, sir. Now I invite Ms. Priyadarshini, Assistant Professor, Department of Commerce and Assistant Coordinator, Placement Cell, to instruct the students regarding feedback. Welcome, ma'am. Good afternoon and all. Dear students, please click the link for Google form of attendance, which is in the chat box, and fill it correctly and submit it. This is your attendance for today. The attendance is mandatory. Once again, I repeat, please click the link for Google form of attendance, which is in the chat box, and fill it correctly and submit it. This is your attendance for today. The attendance is mandatory. Tomorrow, the session will start on sharp 9 o'clock. உங்களுக்கான அட்டெண்டன்ஸ் இன்னைக்கு ஜூம் சேட் பாக்ஸ்லயும் சரி, யூடியூப் சேட் பாக்ஸ்லயும் கொடுத்துருக்கோம். அதை கண்டிப்பா கரெக்டா உங்களோட நேம் எல்லாத்தையும் வச்சு என்ன பண்ணணும்னா ஃபில் பண்ணிடணும். அதுதான் நீங்க இன்னைக்கு அட்டெண்ட் பண்ணதுக்கான ப்ரூஃப். அதே மாதிரி நாளைக்கு செஷன் ஷார்ப்பா காலையில 9 o'clock ஸ்டார்ட் ஆயிடும். மீட்டிங் எண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க எல்லாரும் இப்போ அட்டெண்டன்ஸ் ஃபில் பண்ணா மட்டும் தான் என்ன எங்களை ரீச் ஆகும். தேங்க்யூ. 9 o'clock செஷனுக்கு 10 minutes before 8:50 நீங்க என்ன பண்ணா உள்ள வந்து லிங்க்ல நீங்க ஜாயின் ஆகலாம். ஸோ கைண்ட்லி இப்போ அட்டெண்டன்ஸ் உங்களுக்கு ஷார்ப்பா வந்து கொடுத்துட்டு நாளைக்கு 8:50 என்ன பண்ணுங்க, லிங்க்ல உள்ள வந்துங்க. தேங்க்யூ.
Dear students, உங்களோட Zoom chat boxலயும் சரி யூடியூப்லயும் அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போட்டிருக்கோம். அதை என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு தடவை கரெக்டா ஃபில் பண்ணுங்க. சரி, உங்க நேம் எதையும் chat boxல நீங்க கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அது நாங்க கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். அது எதுல உனக்கு வரும் அப்படின்னு சொன்னா Zoomல வந்து நீங்க அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி உங்க டீடைல்ஸ் கொடுத்து சப்மிட் பண்றது மட்டும் தான் அட்டெண்டன்ஸா கால்குலேட் பண்ணப்படும். டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு கீழே போட்டுட்டு இருக்காங்க லிங்க். அது கிளியர் யூடியூப் யூடியூப்ல உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா அதுல டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு, உங்களுக்கு சாட் பாக்ஸ்ல இருக்காது, டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஃபார்ம் இருக்குது. ஸோ அதுல என்ன பண்ணுங்க, யூடியூப்ல பாக்குறவங்க அதுல என்ன பண்ணுங்கன்னா அதை ஃபில் பண்ணுங்க. யூடியூப் லிங்க் நீங்க கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ப்ரோக்ராம் ரன் ஆயிட்டு இருக்கிறதுக்கு கீழே ப்ரோக்ராமோட நேம் வருது இல்லையா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல, அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு கீழே வந்து கூகுள்